if you have the possibility, could you start your video for a short moment so we can say hello to each other? It would be nice to just see you for a short moment, if it's possible for you, for a connection. And then we start the presentation, and then we see less people, of course. And if you have to switch off your video, it's not a problem. Вітаю всіх, дуже приємно всіх бачити. Я маю маленьке прохання ввімкнути всім камеру, якщо можливо, на короткий час, тому що далі почнеться презентація і вже не буде видно так багато людей. It's just nice to see your faces and to see you in front of me, and that we are able to work together. Приємно бачити ваші обличчя, бачити вас перед собою, і також те, що ми маємо можливість разом попрацювати. So I'm just going through the pictures a little for me, and to look at your faces. And I say hello to everyone, so it's not like being in a room together, right? So I can't look at you, but I'll feel a nice hello from me. Я хотів подивитися на ваші обличчя, всі дуже приємно, шкода, це не так, звичайно, як в одній кімнаті перебувати, але я рада, що можу з вами привітатися. All right, so I go for the presentation to start. Переходимо до презентації. And you please feel free to ask questions throughout the whole day. Будь ласка, впродовж цілого дня не соромтеся, ставте запитання. And today we will go for something a little complicated, perhaps. Сьогодні ми розглядатимемо дещо трохи складне, можливо. So it's about complex PTSD and how to treat it in a modern and effective way. Ми говоритимемо про складний посттравматичний розлад і про те, як його сучасними і ефективними методами лікувати. And Olena said it already, that Freiburg, the city I'm living in, is the partner city of Lviv. І як вже було сказано, Фрайбург, місто, в якому я проживаю, це є місто побратим Львова. And I used to work for the university in Freiburg. Я раніше працював у Фрайбурзькому університеті. And I worked a lot with different topics on PTSD, but also in complex trauma patients now with the new ICD-11. І я працював раніше з ПТСР, а також з комплексною травмою, яка зараз вже знайшла своє відображення у МКХ-11, міжнародній класифікації хвороб 11-го перегляду. I'm the chair of the German EMDR Association. Я очолюю німецьку асоціацію ЕМДР. And a senior trainer for EMDR. Я є старшим тренером за ЕМДР. So what we will work on today is what is different from a level 1 and especially also level 2 teaching in EMDR. Ми сьогодні працюватимемо з тим, що дещо відрізняється від рівня 1 в ЕМДР від рівня 2. Okay, so go for the differences. You are all trained in EMDR, but this is more about make it more complicated because of we have complex trauma patients, how to deal with it in a whole treatment. І це трошки складніше, тому що ми маємо справу з більш складними пацієнтами, з складним ПТСР, і як тут поступати у лікуванні. So whenever you have a difference in your teaching of EMDR and the standard protocols you're using, just ask, because that is important to work out how to treat, really make a good treatment plan for complex trauma patients. І якщо ви побачите якісь відмінності у тому, як ви працюєте від тих стандартних протоколів ЕМДР, які ви застосовуєте, то питайте, будь ласка, тому що це важливо для лікування цих пацієнтів. So we will go to 3 topics today.
Отже, ми сьогодні обговоримо 3 теми. It's about why do we do EMDR here? Вони стосуються того, чому ми тут проводимо EMDR. But most of the time we go really to phases 1 to 8. We try really to understand how to use our EMDR protocol on complex trauma. Але в першу чергу ми йдемо тут до фази 1 для того, щоб зрозуміти, як нам використовувати наш протокол EMDR при комплексній травмі. And we will try to understand what are costs and benefits and right whether that works out what we are teaching. І ми також поговоримо про те, які є кошти, які є витрати, які є переваги у тому, що ми сьогодні навчаємося. So, how to start? If a patient enters your office, what do you do first? Отже, з чого почати? Коли пацієнт заходить до вас до кабінету, що ви робите в першу чергу? The first thing what you do and what is most important, especially here, is try to understand the symptoms, not just the story, also the symptoms of your patient. Отже, що є перше і найважливіше тут? Це зрозуміти симптоми нашого пацієнта, не лише його історію, але також його симптоми. And that's not that easy. So because in the very beginning, normally we have a concept what normally happens, what are stories related to our own story, and this should open us really in understanding others. І це не так легко, тому що на початку ми маємо поняття про те, що відбувається, як це стосується нас, і як ми можемо зрозуміти інших. So we will go for this point again and again in this workshop and remind yourself that understanding is something very difficult in psychotherapy and not something we just do by asking 1 or 2 questions. It's really understanding a human being, but not understanding everything, of course, understanding what we need to treat in a good way. І треба пам'ятати про те, що розуміння є складним, і що його не можна отримати, поставивши 1 чи 2 запитання, і що нам потрібно насправді зрозуміти людину, ну не всю людину, але те, що, власне, нам потрібно, які її проблеми. So by asking those questions, where, when, how long, which feelings are there, you will get a feeling what is important to your patient, what is also what they will to work on. І ставлячи ці запитання, де, чому, де, коли, скільки, як довго, які почуття є, то це дасть вам можливість відчути те, що є важливо для цієї людини. So what you will see is motivation and what is the target of your patient. І ви побачите тоді мотивацію і що є мішенью для вашого пацієнта. Okay, and that is really important that we don't work against a patient, but with our patient. It sounds really easy, but in complex trauma, it's not always like that. І основне, що треба пам'ятати, що ми повинні працювати з нашим пацієнтом, а не проти нашого пацієнта. І це здається дуже легким, але при складній травмі, при комплексній травмі не завжди такі. So, first thing, if we go into diagnosis, if we want to understand symptoms, we need a concept, and a concept which is sometimes in our literature, sometimes a bit mixed. It's a concept of trauma. І коли ми ставимо діагноз, то нам потрібно отримати певну концепцію, і в нашій літературі часто вона є змішана, особливо коли це стосується складної комплексної травми. Okay, so we have a differentiation between trauma and minor traumatization. Отже, у нас може бути травматизація, там не було чути трохи, бо Zoom підвисає. Може бути велика травматизація і якби незначна травматизація. Okay, trauma is what the ICD-10 and then ICD-11 when it started
is telling us how trauma is defined, right? So these are situations when you are yourself the victim or you observe in the situation, but they must be in real. This is trauma. Отже, нам МКХ-10 і тепер вже нова МКХ-11 дає визначення травми. І під травмою мається на увазі ситуація, у якій ви або безпосередньо брали участь, або спостерігали, але спостерігали обов'язково вживу. Where minor traumatization is referring to a lot of other situations, which are sometimes a little similar, but it could be also everything that is related to negative stress to us. І під меншою травматизацією нижчого порядку маються на увазі подібні також події, але також взагалі усі події, які несуть для нас негативний дистрес. So negative stress means I'm going into a situation that I can't handle and I feel unsafe, not good, but it's not that it is a life-threatening situation like we have it in the trauma situation. Негативний стрес у даному випадку має на увазі, що людина заходить у ситуацію, де вона почувається небезпечною і де вона не може дати раду цій ситуації, але відмінність є у тому, що тут не мається на увазі ситуації, де є безпосередня загроза життю. Also, bullying for children in schools is, for instance, is minor traumatization and not trauma. Наприклад, булінг для дітей у школі – це є травматизація меншого порядку, а не травма. Okay, so I tell you this because also in complex trauma, we need a trauma for the definition to start with. Я про це говорю, тому що в комплексній травмі нам потрібна травма для того визначення, з якого ми починаємо. So, what we do is we have this trauma and we ask for in the very first session, you will ask your patient what happened to you. Отже, в нас має місце ця травма, і в самому першому розділі ви спитаєте пацієнта про те, що з ним сталося. And now you understand 2 points. І зараз ви зрозумієте дві речі. The first point is how much can a person tell about their traumas and regulate them? Перше, це те, наскільки багато може особа розповісти про свої травми і наскільки вона може їх регулювати. And the second, and this is in the very beginning of a treatment, I think even more important, is the concept of a person to go along with it. І друге, це є ще важливіше на початку, теж це є поняття людини про те, як іти за цим. So you understand what are the beliefs, the values, the manners, the ideals, the principles of a person. І тоді ви тут повинні зрозуміти, які у людини є переконання, ідеали, мотивації, принципи і так далі. Okay, that's really important that we see the human being in behind the symptoms. It's not just that we take everyone has a complex trauma, something. It's we see the personality with it. І важливо за всіма цими симптомами побачити людину. Ми повинні побачити особистість, а не лише клінічну картину. Does it make sense to you? So you Чи go це for the зрозуміло? first session. Зрозуміло це? Питає лектор. So let's go a step further into the diagnosis. Отже, посунемося ще на крок у бік діагнозу. You know, in the moment, we still have the ICD-10. You know that from January this year, normally ICD-11 started, but countries are not using it yet. Ну, ви знаєте, що з початку цього року ми вже мали офіційно перейти на МКХ-11, але поки що ми йдемо за МКХ-10. Ще не всі країни використовують 11. So in ICD-11, we will have a diagnosis called complex trauma, but in ICD-10, so now we don't have it so far.
Ми знаємо, що в МКХ-11 вже є діагноз складної травми, а наразі в МКХ-10 його нема. Okay, so we, in the moment, our concept of complex trauma is a bit different from the concept we will have with ICD-11. Тобто наразі поняття про складну травму класифікаційно у нас дещо відрізняється від того, що буде, коли ми застосуємо МКХ-11. So for the moment, you use an F43.1, so the PTSD diagnosis, and put it together with the personality change diagnosis. Тобто зараз ми для діагностики використовуємо шифр F43.1 для ПТСР, а також додаємо зміни особистості внаслідок травми, що додатковий діагноз F62.0. Okay, so let's have a short look into the diagnosis. Отже, коротенько розгляньмо діагноз. So we have that there was a trauma, of course, something. Ми розуміємо, що мала місце, звичайно, травма. And then we go into the reproduction of the trauma in your mind, in your memories. І тоді відбувається відтворення травми у голові, у спогадах. So it's intrusions, nightmares, flashbacks, and so on. Тобто це інтрузії, нічні кошмари, флешбеки і так далі. We see the avoiding. Ми також бачимо уникання. And we see a lack of memory, we don't remember something, hyperarousal, all this, that our body is also related to the trauma memory. І також ми бачимо втрату спогадів і гіперзбудження, тобто наше тіло теж якимось чином стосується травматичного спогаду. So if we look with an IEP point of view from EMDR on that, І якщо ми подивимося з точки зору IEP, так, правильно, з EMDR, so it's the answer what happens if our knot of the trauma in EMDR, this is triggered, and then we have two functions, our knot is resisting or is behaving to that. Could you repeat this? I'm sorry, I just didn't understand. So if we have the knot from our IEP model in EMDR, and this one is triggered by something. Якщо в нас є вузол, так, чи вузол, чи що це таке, з моделі IEP в EMDR, я не знаю, зрозуміло це, так? Бо я не дуже в EMDR розумію. And then there are two reactions of our patient. Є дві реакції наших пацієнтів. And they are the intrusions, avoidance, and hyperarousal. Інтрузії, уникання і гіперзбудження. Okay, so this is how you can see that the IIP model from Francis Shapiro is working very good in PTSD, and you know that, of course. І ми тоді бачимо, як ця модель EAP дуже добре спрацьовує при ПТСР, і ви, звичайно, що це добре знаєте. Okay, so now we are going a bit more into complex trauma, but in the moment with ICD-10, you know, it's, as I said, it's both together. So it's a PTSD with this continuous personality change F62.0. І зараз ми переходимо до комплексної травми, але ми пам'ятаємо, що за МКХ-10 ми поки що ставимо два діагнози ПТСР, а також зміни особистості F62.0. Okay, so in the new version, the ICD-11, there is a lot of change, especially on this point. І в МКХ-11 є багато змін, власне, які стосуються цього моменту. So first of all, which is really awful, we have new numbers. І що насправді жахливо, у нас нові цифри з'явились. Okay, so PTSD is no longer an F43.1, now it's 6B40. ПТСР вже не F43.1, це є 6B40. Okay, but also the continuous personality change is cancelled, so it's not anymore part of the ICD and ICD-11. І стійкі зміни особистості видалено з МКХ-11, його вже там немає. And also the acute stress reaction is cancelled.
а також видалено гостру реакцію на стрес. Okay, so that seems first row. I think there is some in the diagnosis, there is some changes which might bring some problems. Тобто в діагнозах з'явилися певні зміни, які можуть спричинити певні проблеми. And we see some changes in the dissociative disorders. І також ми бачимо певні зміни у дисоціативних розладах. Okay, but there are also some things which are now a little better. So we have a new trauma definition. Але є деякі речі, які покращили. Зокрема, у нас є нове визначення травми. It's not that different, but it includes, especially for firefighters, policemen, and so on, so which have a row of events, and you don't refer to one accident or one situation. You're going more in a row of events. That's interesting. Also for PTSD. Це не, зміни не такі великі, але є все ж таки нове, що стосується повторних подій у таких людей, які, як у полісменів, у пожежників, тобто тих, коли вони мають справу з рядом травмуючих подій, не з однією конкретною, а з повторюваними. And in complex, they're referring directly now to long-term events and repeating events. So before there was no diagnosis like that, so that's also new in here. І також тут додали для комплексної травми те, що багато довготривалих подій або тих подій, які неодноразово повторюються. Цього також не було в попередній класифікації. So in ICD-11, you don't have anymore to refer to just one situation and say this is the cause of your problem. Тобто в МКХ-11 не потрібно вже однієї конкретної травми, на яку вважають причиною проблеми. We can understand that the human being is more complex than just everything is referred to one situation. We understand in PTSD, I just talked about, it's more complex also that different situations create something in you. І людина, ми знаємо, що значно складніша, ніж в тій схемі, що є лише одна подія, яка на неї впливає. Якщо є ряд цілих подій, то ці події викликають нові якісні зміни. So let's have a short look into dissociative disorders. Коротенько розглянемо дисоціативні розлади. So we all know that in complex trauma, the symptom of dissociation is really important to treat a patient. Ми знаємо, що при комплексній травмі дисоціативні симптоми дуже важливі у лікуванні пацієнта. But it's still not a symptom of the diagnosis in ICD-11. Але все ж таки це не є симптоми для діагнозу за МКХ-11. So that is something, there was a long discussion around that in the experts, and they were not sure how to do that really. Експерти мали на цю тему тривалу дискусію і не були впевнені, як тут правильно вчинити. But now they decided to do it that way, so to have this dissociative identity disorder, this is telling you, this what I wrote down new. Але вони все-таки вирішили, що треба включити дисоціативний розлад ідентичності і також частковий розлад ідентичності. Бачите, я пишу тут, що він новий. It's saying that one inner part is leading the others. Це говорить про те, що одна внутрішня частинка веде за собою інші. So we see identity disorder, partial identity disorder, but all together there is depersonalization and derealization, part of a complex trauma disease, of a dissociative disorder, of course, but this is something really we must work on. І тут ми бачимо дисоціативний розлад ідентичності, частковий дисоціативний розлад ідентичності, а також розлад деперсоналізації і дереалізації, які є в даному випадку частиною симптоматики після комплексної травми. Okay, so remember yourself
that the difference between a dissociative disorder and a complex trauma is not always a very big one. І пам'ятайте про те, що відмінність між дисоціативним розладом і діагнозом комплексної травми не завжди дуже велика. So how do you work on dissociative disorders in general? Отже, як працювати загалом з дисоціативними розладами? You work on that you go into inner parts and let them to talk to each other. That's Отже, the simple idea. як проста ідея в тому, що треба звернутися до внутрішніх частин і дати їм можливість поспілкуватись між собою. Okay, this simple idea, there are lots of books around that and bigger ideas and something, but the general idea is just let them talk to each other. Є багато книжок на цю тему і різних і складніших поглядів, але загальна ідея – це та, щоб дати їм між собою поспілкуватися. So what I do, I take over this idea now and tell you that in our complex trauma, we also need this inner part work, this communication inside of a patient. І я беру цю ідею також і кажу про те, що при комплексній травмі потрібно те саме, для того, щоб внутрішні частинки в пацієнті говорили між собою. And we will add now this part work into our EMDR world and thing, because Francine Shapiro was a little talking about it, but she never really added it in her protocols. І що ми зробимо зараз? Ми включимо цю частину у нашу роботу EMDR, тому що Франсін Шапіро про це писала, але так і не включила це у протоколи. Does it make sense to you? Чи це зрозуміло? So just feel free to Просто питайте. To ask. You can also use the chat if you have any questions. Just write them down, and we will have an eye on the chats. And Oksana can translate them. Отже, якщо є запитання, то питайте, будь ласка, також можете користуватися чатом. Якщо у вас будуть запитання, Оксана перекладає. Okay. So a general feeling complex trauma patients have is I am not allowed to push this button, hands off, and then the question comes. Отже, загальне почуття, яке мають пацієнти, такі, що їм не можна натискати на цю кнопку, і тоді запитання виникає, чому ні. So what I mean by that is we have two parts working in a patient or in a human being in general. Отже, я маю тут на увазі те, що у людині загалом і в пацієнті є дві частини, які працюють. One part is having a motivation to change something. Одна частина – це є мотивація до зміни чогось. And another part wants to stay like it is and doesn't want to change at all. А друга частина хоче залишитися як є і зовсім не хоче змінюватися. So what we see now here is why not push the button? There's also something telling you inside you, І отже, щось всередині у вас каже вам, ну, чому не можна натиснути кнопку? To which part I'm talking to? До якої частки я говорю? Let's ask the inner child. Отже, спитаємо внутрішню дитину. Maybe the inner child wants to play with this button. Можливо, внутрішня дитина хоче погратися з цією кнопкою. Or the inner child wants to destroy itself. Або внутрішня дитина хоче себе зруйнувати. Take risk and do something dangerous. Ризикнути і зробити щось небезпечне. Or the inner child is afraid of that and doesn't want to wants to avoid it. Або внутрішня дитина боїться цього і хоче уникнути. So what we try to understand is what is the inner communication.
Отже, нам потрібно намагатися зрозуміти, якою є ця внутрішня комунікація. And how is your patient going along with him or herself? І як цей пацієнт в даному випадку слідує, узгоджується із самим собою. How do they handle themselves? Як вони дають раду з самим собою? Do they take care of themselves, or do they want to hurt them, or is everything there? So different parts? Чи вони піклуються про себе, чи хочуть себе скривдити, чи там є і одне, і друге, різні частини? Okay, and this is how you go along with this world, with all the things you can do. There are so many possibilities or no possibilities. It depends also on the situation, but also on your point of view. І як це все узгоджується разом з тим світом, в якому ви живете? Чи є щось таке, що ви можете зробити, чи якісь можливості, чи нічого не можна зробити? And try to understand how you regulate yourself. This is the core question for us as psychotherapists in complex trauma patients. How do my patient is regulating him or herself? Також основне питання у лікуванні комплексної травми – це є те, як пацієнтові вдається регулювати себе самого. Okay, so if we go for complex trauma, in the moment, we don't have the best evidence because the diagnosis is just new. І наразі у нас немає найкращої доказової бази щодо комплексної травми, тому що це є відносно новий діагноз. So we have a lot of evidence. I show here an important meta-analysis from Chen about PTSD and using EMDR. I'm always talking about EMDR in the end. Це ми бачимо важливі метааналізи 15-й рік Чена і співавторів про використання, про ПТСР і використання при ньому EMDR. But because there was no diagnosis of complex trauma, there was no meta-analysis or really evidence around that. Але оскільки не було діагнозу складної травми, то не було і доказової бази, і не було метааналізів. So people use a little different concepts of complex trauma and so on, and that will change now with ICD-11, and we need new studies and new evidence to build up afterwards that. І через це відсутність діагнозу люди використовували різні поняття про комплексну травму. І тепер, коли вже в нас є сформульований діагноз, то нам потрібні будуть нові дослідження і нова доказова база. And you know that EMDR is used in many intelligence departments in US. I just referred to that one here, but everywhere what we can see also in military services, and unfortunately this is important also in the moment to talk about, that for people having to fight and soldiers, that EMDR is working very good because we can reprocess really on pictures and we don't have to talk about every detail. І також ЕМДР використовується широко і в розвідці, і у війську, і ми мусимо зараз про це говорити також із солдатами, з військовими, які воюють, тому що ЕМДР дуже добре підходить для переопрацювання травматичних переживань, без занурюючись дуже глибоко у деталі. So if you have someone who was in war, it's not already a complex trauma. І якщо у вас є хтось, хто воював, це вже не означає автоматично складну комплексну травму. So complex trauma means there has to be added something, even if the incident is totally awful and dreadful, but it's not enough for the diagnosis of a complex trauma in the moment. Навіть якщо людина перенесла жахливу травматичну подію, то цього ще недостатньо для того, щоб поставити діагноз комплексної травми. So in the moment in ICD-10, it needs a change of the personality in the long row. Зараз за МКХ-10 для цього також потрібно стійкі зміни особистості, довготривалі зміни. So, but that's not easy to decide.
if you have someone who had a lot of incidents, a lot of weeks of fighting, for instance, did the personality change or not? Але важко визначити, якщо людина, наприклад, перебувала кілька тижнів, скажімо, у бойових діях, чи відбулася зміна особистості чи ні. So normally what we do is we first call it a PTSD. Отже, нормально ми якби зазвичай мусимо називати це ПТСР. Or if it's just not long ago, we call it acute trauma. Або якщо це не так давно сталося, то ми називаємо це гострою травмою. And if our treatment doesn't help going back to life, and there is really a deep change of personality and a resisting of symptoms, then we could go in the longer term into a complex trauma idea. А якщо наше лікування не допомагає, якщо ми все ж таки бачимо додаткові зміни особистості, які і резистентність цих симптомів, то тоді нам слід подумати про комплексну травму. Okay, so the idea behind that is to use as less diagnosis as possible to a human being and not to go to the most severe as fast as possible. І ідея тут полягає в тому, щоб використовувати якомога менше діагнозів і якомога повільніше переходити до важчих діагнозів. So we want to activate the resources, the healthy parts wherever possible. І нам якомога більше потрібно активувати ресурси і здорові частини. Okay. There's a lot of EMDR going on, as far as I know, in many military departments where they do psychotherapy. І я знаю, що в багатьох військових підрозділах багато застосовують EMDR. For two reasons, or probably more than two reasons, but two main reasons. З двох основних причин, хоча, ймовірно, причин більше. That war creates a lot of pictures in our minds. Що війна створює у наших головах дуже багато картин. And in EMDR, we are looking for pictures. So pictures are the start of the target of our work. А в EMDR ми, власне, шукаємо картини, і ці картини для того, щоб вони стали мішенями нашої роботи. So in that point of view, for EMDR, it's easy to go along with pictures, where normally in CBT, for instance, pictures are also possible to work on, but they are not referred directly. І в EMDR нам дуже легко працювати за картинками тими, якими є, хоча й в КПТ ми теж це використовуємо, але не так напряму, як в EMDR. And second, EMDR takes less time. We need less sessions to work on things. We see this in the evidence, even if we don't have this evidence 100% on complex trauma. І також друге, це те, що при EMDR нам потрібно менше часу, меншу кількість сесій, і є навіть доказова база цього, хоча вона ще й не стосується офіційно комплексної травми. Okay, so we see in the meta-analysis that EMDR is in this population a treatment that we can use in a very effective way. Також цим метааналізом ми бачимо, що EMDR – це те лікування, яке ми можемо використовувати дуже ефективно. But of course, in science, there is still a lot of discussions and different opinions and so on. There's also politics in here. Звичайно, що всередині тут є дуже багато дискусій, різних точок зору, і, звичайно, тут також замішана політика. But important, a treatment has to be effective in the long term. So we have to look for the catamnesis and not just for the pre-post effect of a treatment. І, звичайно, що лікування повинно бути ефективним у довготривалій перспективі, тому нам не треба дивитися лише на перед лікуванням і після лікування, а також на катамнез. And so this idea is very important to us in complex trauma patients. І ця ідея для пацієнтів з комплексною травмою для нас є дуже важливою.
So it's not about just reducing trauma memories, it's also on developing the personality of your patient. Це стосується не лише зменшення симптомів і спогадів травми, це також йдеться тут про розвиток особистості вашого пацієнта. Okay, that's an important point here. Отже, це важлива річ тут. That we have those 2 points. We reduce the trauma network and also develop the personality of our patient. Отже, це є тут важливі 2 пункти. Це є зменшення цих травматичних мереж, а також розвиток особистості пацієнта. And that's different from level 1 or our idea in EMDR, how we treat PTSD. І це відрізняється від рівня 1 або від наших понять у EMDR, як ми лікуємо пацієнтів з ПТСР. In PTSD, we reduce the trauma network, working on the knot, using channels to go with it by using bilateral stimulation. Отже, при ПТСР ми працюємо над вузлом, правильно, так? І змінюємо, застосовуючи білатеральну стимуляцію. And our main thinking is the human being behind can stay as he or she is. І наш основний погляд є те, що людина, яка стоїть за цим, може залишатися такою самою, як раніше. But in complex trauma, now we need a development. Але тут у комплексній травмі нам потрібен розвиток. Okay, and that's our problem in psychotherapy. І це є нашою проблемою у психотерапії. But because humans, they don't want to change their personality so fast. They are willing to change, of course, and to learn and stuff. But changing the personality is not something humans in general, I think everyone, we have in mind directly. Але зазвичай люди не прагнуть змінити свою особистість. Звичайно, що вони хочуть і змінюватися, і лікуватися, але змінити повністю свою особистість – це не те, про що більшість людей так напряму думає. And I'm saying this in a very general way. Я говорю це дуже загально. Because I'm not just talking about patients, I'm talking about humans. Тому що я говорю не про пацієнтів, я говорю про людей загалом. And we are also humans, so we also want to stay with our personality and don't want to change that much. І ми також усі люди, і ми хочемо залишатися зі своєю особистістю, і не хочемо так сильно змінюватися. So we should show a lot of respect to our patients when we ask them for change, that this might be very difficult for them. І тоді нам треба виявляти велику повагу до наших пацієнтів, коли ми просимо їх змінитися, тому що це для них може бути дуже складно. Okay, so not to be disappointed by like, let's do that and it's easy. It's not. It's a big thing now to do, and I will show you how to do it. But to have a respect in front of your patient, that is, I think, important. Я думаю, що дуже важливо мати повагу для пацієнта і не казати, зробімо так, зробімо ось так, ніби це так легко, тому що насправді ні. So this is the first step. We understand something, and to understand more is we have to help to regulate in the psychotherapy. Це перший крок, ми дещо можемо зрозуміти, але для того, щоб зрозуміти більше, нам потрібно допомагати пацієнтам саморегулюватися у терапії. Okay, so in EMDR, what we do is we use the window of tolerance. Отже, в EMDR що ми робимо? Ми використовуємо вікно толерантності. Okay, so if the stress level is too high, it's difficult to develop. Отже, якщо рівень стресу зависокий, то важко розвиватися. And if it's too low, people are freezing and not changing or not being able to learn anymore. А якщо занизький, то люди застигають і не можуть змінюватися і не здатні нічому нового навчитися. So your patient has to be in this golden middle. Тобто ваш пацієнт повинен бути у золотій середині. And complex trauma patients, they often need help to stay there.
І пацієнти з складною травмою часто потребують допомоги для того, щоб залишатися тут. And how can you help your patient to stay in this golden middle? What do you think? А як ви вважаєте, як ми можемо допомогти нашим пацієнтам залишатися у цій золотій середині? First thing is you have to understand and to create a relationship. Перше, це ви повинні зрозуміти їх і створити стосунки. If you have a good contact to someone, you can help regulating much better than if one is more in a distance to you. Якщо ви маєте хороший контакт з людиною, то ви можете значно краще допомогти їй регулювати, ніж якщо ви є на дистанції. Do you see where we are now in the moment? What we just start in the moment? If you look into EMDR, Якщо ви подивитесь на EMDR, то розумієте, де ми зараз є, що ми починаємо? you can see we are now starting slightly phase 2 or including phase 2, stabilization and preparation. This is something we now just skip into our treatment. Якщо ви глянете, то ви побачите, що ми заходимо в фазу 2, тобто стабілізацію і підготовку у нашої We терапії. think and work on regulation and help in the end our patient to bring up resources wherever possible. Ви зараз переходите до регуляції і допомагаєте там, де можливо пацієнтові мобілізувати ресурси. In some patients, we have to concentrate a little more. In some patients, we concentrate a little less. У деяких пацієнтах ми зосереджуємося трошки більше, в інших трошки менше. But important is that you have a relationship, that you trust each other. Але важливим, щоб у вас були стосунки, щоб ви довіряли одне одному. That sounds easy, but it's not. Це звучить легко, але воно таким не є. Okay, because trust is also something that needs the possibility to trust. It's not just that I want to, I have also the feeling that it's possible. Але довіра – це не лише те, що я хочу, я також повинен мати відчуття, що це можливо, мушу мати можливість довіряти. But if the world is very dangerous outside, I have to protect myself against it. Але якщо зовнішній світ занадто небезпечний, то я повинен захистити себе від нього. And that means it's difficult to trust. Це означає, що довіряти складно. Okay, so in psychotherapy, we have to go along with that. So there's a double meaning. I need regulation from the others, but I can't take it sometimes. Тобто тут ми повинні слідувати за цим у терапії, що я потребую регуляції від когось іншого, але іноді я не здатен її прийняти. And in some psychotherapists is like, oh, they don't want, or this patient shows no motivation. Деякі психотерапевти кажуть, ой, цей пацієнт не виявляє мотивації. Okay, but we should understand that it's not necessarily around motivation. This is also about possibilities. Але ми повинні розуміти, що це не завжди стосується мотивації, а часто стосується можливостей. Does it make sense to you? Чи це зрозуміло? Okay, what you now can see is that in the difference of a normal PTSD treatment, we're going more into understanding the concept of mind, more what is regulating a human being and how the inner parts, this will come up more and more, is helping us to do so. Отже, це відрізняється від звичного розуміння ПТСР. Ми тут починаємо думати про мозок людини, про те, як він регулюється і як ці внутрішні частини при цьому себе поводять. Okay, and what we can see is that EMDR can give a lot of motivation and hope. Ми тут бачимо, що ЕМДР може дати багато мотивації і надії. So what we are doing when we look into phase 2 preparation is giving hope to someone. Отже, що ми робимо, коли ми заходимо у підготовку другої фази, це є, де ми даємо надію людині. Okay, that's sometimes very difficult because psychotherapy without hope, what is it?
І це часом дуже складно, тому що психотерапія без надії, що це? You're going easily out of the window of tolerance into more freezing if you don't have any hope. Якщо у вас немає надії, ви виходите з вікна толерантності у застигання. Okay, it's the hope of a better life and it's a hope of a better change. Тобто це надія на краще життя і надія на кращі зміни. Okay, so what we do is we try to create this hope in our patient. Отже, ми намагаємося створити цю надію у наших пацієнтів. And we have a lot of evidence. I just put something on this slide here, but we have a lot of evidence that EMDR is helping us to do so. І у нас є багато доказів, я тут деякі навів, але у нас загалом є багато доказів, що EMDR допомагає цьому. And we had this a little bit before. Now with the cartoon, you see that a problem that we have in a lot of patients, and which is also very natural, it's not talking badly about them, is who wants change? Yes, everyone wants to have a better world, but who wants to change to create this? І також, ви бачите, тут є картинка, і стосується вона теж і не тільки наших пацієнтів, а того, що хто хоче змін, звичайно, що всі хочуть кращого світу, але тоді виникає питання, хто хоче сам змінитися. Okay, and this cartoon is not complex trauma, this is humans. І ця картинка не стосується комплексної травми, вона стосується людей загалом. Okay, we humans, we don't want to change. We want to be loved like we are. Ми люди, і ми не хочемо змінюватися, ми хочемо, щоб нас любили такими, які ми є. Does it make sense to you? Чи це зрозуміло? Okay, so it's not about telling our complex trauma patients you are wrong. It's about understanding and helping them to develop. І тут справа не в тому, щоб сказати нашим пацієнтам з комплексною травмою, що вони не праві. Тут справа в тому, щоб зрозуміти їх і допомогти їм розвиватися. Okay, so you can see that in complex trauma, the therapy relationship seems to be a key stone in how to treat a patient. І ми бачимо, що при комплексній травмі терапевтичні стосунки стають наріжним каменем у лікуванні пацієнта. And that sounds very easy to all of you. І це усім нам здається дуже легким. Okay, because we all know since Sigmund Freud that the therapy relationship is the most biggest key factor in psychotherapy. Тому що усі ми з часів Зигмунда Фройда знаємо, що терапевтичні стосунки є основним ключовим фактором у терапії. So, for instance, Shapiro referred in phase 1 to the therapy relationship in EMDR. І в EMDR Франсін Шапіро також на фазі 1 посилалася на терапевтичні стосунки. In complex trauma, some people are not that easy to bring into a therapy relationship, and I would like to show you some tips or tricks how to do that. При комплексній травмі не завжди легко вдається залучити пацієнтів у терапевтичні стосунки. Я вам покажу кілька штук, як це зробити. But in the end, every human relationship is a bit different. Але зрештою кожні людські стосунки є особливими і відрізняються від інших. And it also depends on your history, on your personality, and on your experiences you're bringing with you. Але вони також залежать від вашої особистості, від вашого минулого і від того досвіду, який ви приносите з собою. Okay, so a first step is not to judge my story by the chapter you walked in. Отже, перший крок – це не судіть про мою історію з того розділу, з якого ви почали її читати. Okay, so you have the first session and the patient comes into your room. Отже, у вас перша сесія, пацієнт приходить у кабінет. Try to find out who is this person, not just the person in front of me, who's this human being? What is the story? And also what is
what is the human being in behind. Отже, вам потрібно зрозуміти, хто ця людина. Не просто та людина, яка стоїть перед вами в даний момент, а історію цієї людини і взагалі, яка це людська істота, що вона собою являє. Okay, so in private, perhaps we are not really fancy to hear every story on a party, or we are not ever interested in every human being. But in psychotherapy, this is our main key how to start a relationship. В житті, напевно, ми не зацікавлені у кожній людині і не хочемо вислуховувати всі її історії, але в психотерапії все інакше, і це стає дуже важливим. And do you know this feeling when a patient comes in and you think like, oh, I don't really like this person? І ви, напевно, знайоме вам це відчуття, коли пацієнт приходить у кабінет, ви дивитесь на нього і думаєте, ой, мені не подобається ця людина. And after you have worked together for a while, you think like, oh, I like this person. А потім, коли вже якийсь час попрацюєте разом, то ви тоді думаєте, ні, мені подобається ця людина. Okay, that also in you, it changes something if you want to understand the patient, the person, the human being in front of you. І також у вас це щось змінює, якщо у вас є бажання зрозуміти людину, яка перед вами. So take your time to understand, to create a therapy relationship. Отже, не спішіть у розумінні іншої людини і у створенні терапевтичних стосунків. Be interested in the point of view of your patient. Цікавтеся думкою вашого пацієнта. And try not to give any hints, tips, or to tell them how the world is using or give them some examples out of your life. Don't do that. І не старайтеся давати якісь підказки, натяки пацієнтові, а також наводити приклади з власного життя. Не треба цього робити. Okay? The more you talk about yourself, the less you understand the human being in front of you. Чим більше ви говоритимете про себе, тим менше ви будете розуміти людину, яка перед вами. Okay? On a party in private, it's totally different. Де-небудь на вечірці все зовсім інакше. Okay, so if you go on a party and you don't want to talk about yourself and just listen to the others feel there is no interest, you know? Якщо ви десь на вечірці, і ви розповідаєте лише про себе і не цікавитесь іншими, ну інші розуміють, що ви ними не цікавитесь тоді. So in a friendship, you have to show yourself to come close, but not in psychotherapy. В дружбі для того, щоб наблизитись до людини, треба показати себе, але не так є у психотерапії. We need to stay in a distance to do EMDR later on. Нам треба тримати певну дистанцію для того, щоб далі могти проводити ЕМДР. So I'm interested. What are your aims? What are your moral standards? What is the sin of life for you? Tell me. І я тут цікавлюся, які є ваші цілі, які є ваші моральні стандарти, і в чому є суть життя для вас. Okay, but I won't tell you mine. Але я не буду розповідати вам свої. Okay, do you understand this concept? Чи це поняття зрозуміле? А можна запитання? Okay. So Can we ask what a I question? like to There's a ask question, you- I'm sorry. Oh yes, sure. Так, прошу. Great. Наприклад, ну зараз от в нас війна і бувають обстріли наших міст. І якщо пацієнт приходить на сесію після такої якоїсь важкої події, питає, як ви пережили, то тоді ми не привносимо свою історію, чи от в тій ситуації, коли ми переживаємо одну і ту саму подію з пацієнтом, важку подію, то як вчинити? Okay, we're having a war now, and for example, if a patient comes in after shelling, and they would ask, how did you cope with that? They ask the therapist if there is a mutual experience for both, which so we don't discuss it with the patient.
The same experience. That's a very good question, and it's something which I would say it would be better if there would be no war to anyone, of course, but also not to the therapist. So because if you have a shared experience like that, it will trigger your own network. Ну, звичайно, що було би краще, якби не було війни взагалі, але краще, ну, якщо, наприклад, пацієнт ставить таке питання, і у вас є таке саме переживання, то воно буде тригерити ваші власні мережі. But I think it's necessary still to stay in the role of a psychotherapist if you're in that moment with your patient. Але я думаю, що необхідно залишатися у ролі психотерапевта все одно, коли ви є з пацієнтом. So what you can see is whenever you have the same experience from the circumstances, the network that is created in yourself might be very different. І коли у вас навіть є той самий досвід, то та мережа, яка є у вас всередині, може бути дуже відмінною від пацієнтової. So the knot in our IP model is different from human to human, and we don't look like there's a war, for instance, and then the knot might be the same in every human being. No, it's not. We are going more individual, so we are taking not the point of view of the society, we're taking the the point of view of the human being. І тут за цією моделлю IAP вузли можуть бути дуже різні у різних людей, навіть при тих самих подіях. І тому ми не дивимося на це з точки зору суспільства, а ми дивимося на ці переживання з точки зору індивіда конкретно. So the trick you can use is try to think of differences and not of things which are similar. І тут такий лайфхак є, що потрібно думати про відмінності, а не про те, що однакове. Okay, so it's not about not going in touch, but you stay in your therapeutic distance. І це не йдеться про те, щоб не встановлювати з цим контакт, але ви повинні залишатися на вашій терапевтичній дистанції. So we experience both the same war, news, rockets, alerts, and things. But it might be that our experience is very different from each other, what is inside us. І ми всі переживаємо війну, бомбардування, сирени і так далі, вибухи і так далі, але все одно внутрішні наші переживання можуть дуже сильно відрізнятися при цьому. So psychotherapy is not about truth. It's about memory networks. This is what Francis Shapiro told us. І психотерапія не стосується істини, а стосується мереж пам'яті. Це те, про що нам казала Франсін Шапіро. Okay, so put away the truth and go for the network, and that might help you to go in that distance. And also, it's necessary that you learn how you go along with your own triggers to stay in the psychotherapy position. І відставте на бік правду і йдіть за мережами, і це вам допоможе залишатися на терапевтичній дистанції, і також вам потрібно працювати над тим, як ви вчиняєте щодо ваших власних тригерів. Okay, so I make an example, okay? Зараз наведу приклад. If someone comes into your office and telling you about a rocket where people died. Наприклад, хтось до вас приходить в кабінет і розповідає про ракетний удар, де люди загинули. And it was very close to your own home as well. І це також сталося дуже близько до вашого власного дому. And maybe you know people who died there І, as well. можливо, ви знаєте також людей, які там загинули. Okay? So you are triggered by that. І вас це тригерить. Okay? So maybe you can cry. І, можливо, ви можете заплакати. Okay?
So you can show your emotions. Oksana, you show the Тобто ви emotions, можете показати свої емоції, but try not to go into your story now. але тут не намагайтеся заглиблюватися у власну історію. Tell your patient, I'm very touched about what you say. Скажіть пацієнту, що ви глибоко зворушені тим, що він каже. Okay, it's touching me. And how do you go along with it? What was your experience? Мене це зворушує, а які у вас переживання у зв'язку з цим? So the trick is you go into the network of your patient, but even if you're triggered, you're not focusing on your own network. І, тобто ви йдете у мережу вашого пацієнта, але навіть якщо вас це тригерить, то ви не йдете до власної мережі. So your network is allowed to be triggered, but it's not allowed to be worked on in the psychotherapy of your patient. Отже, вашу мережу може тригерити, але ви не можете над нею працювати під час психотерапії вашого пацієнта. Okay, maybe you can go by that in a distance. Можливо, ви можете це так зробити на дистанції. Okay, maybe there might be also a moment where you can say, today I can't do it, but never go out of the distance of a psychotherapist, because then you finish the psychotherapy. І, можливо, навіть зможете сказати, що сьогодні я не в змозі це зробити, але вам завжди треба залишатися, не виходити з терапевтичної позиції. Doesn't make sense to you, or did I answer your question? I can't read your name because it's in Korean. Чи це зрозуміло, тому що я правильно добре вам відповів, я не можу прочитати ваше ім'я кирилицею. Так, правильно. Yes, thank you. Thank you. Okay, so what I like to do in complex trauma, and this might also important in the moment if you are referring to war and the situation, is don't go away from it, but put the finger in the wound, because we are psychotherapists, we do that. Don't put the finger in the wound? No, we Or put the push. finger in the wound. Окей. Я тут також люблю щодо комплексної травми казати, це також важливо, тому що війна і так далі, що не відходьте від цього, а якби покладіть палець у рану. Okay, so what I like to do is I ask people, what is your idea about after death? What comes after death in your personal perspective? Я, наприклад, люблю людей питати щодо їхніх власних поглядів на те, що відбувається після смерті. So humans have two directions of how they go along with themselves, what comes energy from. Люди мають два таких напрями, як вони слідують самі собі, звідки вони отримують, звідки з'являється у них енергія. So one is the more happy side. Один – це більш такий щасливий, веселий бік. So it's called the eros. Тобто ерос. So it's about sexuality, about how to develop my ego, myself. Це стосується сексуальності, стосується розвитку свого его і себе. And the opposite is the thanatos. Freud didn't talk about the term thanatos, but used the concept as well. І друге – це thanatos. Фройд не назвав цього конкретного слова, але використовував це поняття. Sigmund Freud, he called it the instinct of death. Зігмунд Фройд називав це інстинктом смерті. So this is more about how I go into a closeness. I go away from the others. I like to have a distance, you know. I would like to listen to sad music. I go being alone, you know. This is what you also all know when you were young, when you were adolescent and you were hanging around and you didn't want to communicate. It's not just to refer to trauma, it's referred to human beings, huh? Yeah.
Тобто це стосується дистанціювання від інших, слухання сумної музики, перебування на самоті. Тобто це стосується не лише травми, а також загалом людей, наприклад, підліткового періоду життя. So the instinct of death is not just something negative, it's something that is very creative. So I just said here, the best songs are sad. It's depends on the listener, of course, but art is a lot referred to sad people. Is that correct? If you look into Tchaikovsky, for instance, or наприклад, інстинкт смерті, він не завжди означає щось негативне, в ньому є багато креативності. Я тут написав також, що найкращі пісні сумні, ну це, звичайно, залежить від думки слухача, але якщо подивитися на там творчість, багато, наприклад, на Чайковського. So be interested in your patient. What do they do to want to live, but also what comes after death, and how do they go along with this idea now in their life? І також цікавтеся вашими пацієнтами, що вони думають про те, як жити, але також про те, що на їхню думку настає після смерті. Okay, psychotherapy is not just make someone happy again. Психотерапія не означає, що просто треба когось знову зробити щасливим. I want that someone is more reflective in the end. Я б хотів, щоб хтось зрештою більше почав рефлексувати. Okay, and the direction is maybe also something that refers to an own human being, and humans are different and they should stay different. І напрям цього стосується конкретної людини, її індивідуальності, тому що люди всі різні, і такими вони мають залишатися. Okay, so if we now look into this group, I don't know you, of course, but maybe our taste of music, our taste of clothes, our taste of furniture, hair color, I don't know, something might be different, huh? От якщо подивитись навіть на цю групу, то звичайно, що у нас можуть бути різні уподобання щодо музики, одягу, меблів, кольору волосся і так далі. Okay, and this is something I want you to use, the differences in between, but go for the individual of your patient and understand where are the two sides. Is someone just in one and skip the rest, or is someone able to feel that there are different sides inside me? І також я заохочу вас використовувати ці відмінності і цю індивідуальність і дивитися, де є два боки вашого пацієнта, чи вони здатні орієнтуватися на ці відмінності між цими двома боками всередині, чи вони лише орієнтовані в один бік. Okay, so if we talk about where a problem comes from, we go into a complex system. Якщо ми поглянемо, звідки походить ця проблема, то ми потрапляємо у складну систему. Okay, don't let your patient say, I'm now ill because of there was one point. It's more complex. That's important to understand because that makes more hope in the end. You have much more hope if there's a complex world than there's just one reason. І якщо пацієнт, наприклад, каже, що проблема полягає в тому, що ось один момент стався, одна подія, то не йдіть за цим, тому що життя є значно складніше, і якщо є все складніше, то є більше можливостей. Can you see the difference to PTSD? Бачите тут відмінність із ПТСР? So in PTSD, someone says, there was this rocket attack and this frightened me, and now I want to work on the pictures I have from this moment, for instance. І, наприклад, якщо хтось каже, у мене ПТСР, я бачив, як ракета там вибухнула чи летіла, і я хочу дивитися на це найгірший момент, я хочу подивитися на картини з нього. So a PTSD is referring to a cause directly. Тобто ПТСР тут посилається на конкретну причину.
where a complex trauma is not that causing one reason, is a complex system you have to use. This is the difference here. А тут відмінність у складній травмі, відмінність в тому, що причина не в одній події, якійсь, а у складній системі, і треба нею користуватися. So if someone comes to you and saying there is war and I have this rockets or this situations, and now I want to work on that because they are the causes for my problem in the moment, then you should go first mainly into a PTSD work and not into the complex trauma world. Якщо хтось приходить до вас і каже, що у нас війна і хоче поговорити за конкретний травматичний момент, тоді вже це буде робота з ПТСР, а не складною травмою. It doesn't make sense to you? Це не зрозуміло? Yeah. Okay, so what we can see is that trauma is also not just on PTSD. We see trauma in many diseases. So here there's an example for OCD, but they mentioned, Olena has mentioned it, that I'm also working a lot with OCD patients. But PTSD is also something that is just one disease. We see people having difficult situation and they are showing up with depression, anxiety disorders, and so much more. So it's not just a disease telling us what happened, of course, right? І тут, звичайно, справа, якщо є травма, то не лише може бути ПТСР. Ми вже говорили, що я є також фахівцем з ОКР, з обсесивно-компульсивного розладу. І зазвичай ПТСР – це не є єдина хвороба, яка виникає внаслідок травми. Ми маємо справу також з депресивними розладами і з тривожними розладами. Okay, so now we are going more into the phases of EMDR. Зараз ми більше переходимо до фаз EMDR. Okay, now we have the ground idea that complex trauma has to work on personality development, but also on the targets of the traumas itself. І зараз у нас є базова ідея, що комплексна травма впливає не лише на розвиток особистості, а також на мішені. The targets of what, I'm sorry? Influences the targets of... The targets of the traumas. So if you go for the highest SAT in EMDR. І також на мішені травми, тобто якщо є найвище SUD при EMDR. Okay, and now we go step by step through the 7 or 8 phases in the end, the whole treatment plan, of course. And I show you more in detail, also repeating things what we talked about. І тут ми переходимо вже до 7 фаз, до планів лікування, і я буду повторювати багато разів те, про що ми говорили. So if you look into the eyes of this woman, what is difficult for you? Якщо ви дивитесь в очі цій жінці, то чим вам це складно? You can't fix, huh? You can't look in her eyes because your eyes are flipping between them. Ви не можете подивитися їй прямо в очі, тому що ваші очі перескакують між ними, так? I hope it's like that. Я сподіваюся, що так є. Okay, so what I want to remind you is all our work in EMDR, I say it again, is not about the truth. It's about a perspective of your patient. І ще раз я наголошую, що все, що ми робимо в EMDR, не заради правди, а заради точки зору, погляду вашого пацієнта. Can you take this deep in your heart? Чи ви можете це глибоко в серце прийняти? Okay. Everything we do in psychotherapy is working on the perspective of someone. We are not judging. We are not the ones saying this is right or wrong. It's not our job. Our job is to understand the perspective, and that's it. Тобто все, що ми робимо в терапії, це є зрозуміти точку зору іншого пацієнта. Ми не повинні розповідати, що добре, що погано, це не наше завдання. Okay, and that is why we can sometimes work with people
having different perspectives on things that we do not really agree with in some points. І тому ми можемо працювати з різними людьми, яких є різні точки зору на щось, і з деяким ми можемо не погоджуватися. Okay. So, but before we do that now, we are doing a break. Але перш ніж ми перейдемо до цього, то ми зробимо перерву. And we will have a break for half an hour. So we start, I would say, at 11:30. Okay. Okay, And yes. in the next step, then before. So. All right. Hope my connection is better. Oksana, please give me a hint if there is any problem. So I might change something here. So let's go into our EMDR phases. So to remind you about EMDR phases, you're all capable with. It's the phases 1 to 8. Отже, це є, нагадаю вам про фази EMDR від 1 до 8. And you can see, we talked about the client history so far. І ми вже поговорили з вами про історію клієнта. And you remember yourself that you first preparate and then do the intervention. І ви пам'ятаєте, що спочатку ви готуєтеся, а потім проводите інтервенцію. So especially in complex trauma, don't be too fast. Особливо при комплексній травмі не поспішайте занадто сильно. Okay, so we dry first the hair before we do hairspray on it. Отже, ми спочатку сушимо волосся, а потім його бризкаємо лаком. Okay, so just make yourself that understanding is part of the progress. And some patients, they ask us so much to give them hints, to tell them what to do and so on, and that we understand this is too early. І розуміння – це є частина прогресу, просування вперед, і наші пацієнти іноді просять, щоб ми їм дали якийсь натяк, але це занадто рано ще. Okay, so if you want to do a very quick psychotherapy, you're not going to do complex trauma, then you're focusing PTSD. There it might be possible to do something quick. І якщо ви хочете провести психотерапію швидко, тоді ви не зосереджуєтесь на комплексній травмі, а на ПТСР, тоді ви зможете дещо зробити досить скоро. Okay, and in our treatment plan, we have later, when we work with bilateral stimulation in phases 3 to 7, we have two aims. Якщо ми працюємо швидко і проводимо білатеральну стимуляцію в фазах з 3 по 7, то в нас є дві мети. Okay, so you can see there's a difference here to PTSD. Тут є відмінність з ПТСР. On the one hand, we are working on trauma. З одного боку, при комплексній травмі ми працюємо з травмою. So the same as in PTSD. Так само, як при ПТСР. But on the other hand, we also work on underlying conflicts. Але з іншого боку, ми працюємо також з базовими конфліктами, тими, які є в основі. So we ask our patients, what are your memories that made you the person you are today, but not for you in a positive way, but they prevent you from developing? І ми тоді питаємо пацієнта, які спогади зробили вас такою людиною, якою ви є зараз, і які змінили вас не позитивним чином, і які вам не дають розвиватися далі. So the questions which are asked is, for me, is what is normal? How much risk can you take? And how much control do you need? Sorry. І ті питання, які я ставлю, то що є нормально, наскільки я здатен ризикнути і наскільки мені потрібно контролю. So my patient is regulating here. Отже, тут мій пацієнт регулюється. So he or she is telling me what they want to do, what is their aim in therapy. Він або вона кажуть мені, що вони хочуть робити, якою є їхня мета у терапії.
And it's not me to tell them how they should be. І не моя справа казати їм, якими вони повинні бути. So if you start as a psychotherapist telling your patient what is their aim, it's Якщо a ви, problem. як психотерапевт, починаєте з того, що ви кажете пацієнтові, яка ваша мета, Okay, so stay away from that, but give them a possibility to find their own decisions. то не робіть так, а дайте їм можливість зробити власні, прийняти власні рішення. Does it make sense on you? Чи це зрозуміло? So there is a chat, maybe. All right, it's just about the break. Я маю запитання в цьому місці, можна? I have a question here, may I? Yes, please. Так, Але якщо їхні цілі є такі гіперкомпенсаторні, там, не знаю, стати кращими, більше там заробляти, якісь такі, щоб, це не про якби лікування травми, а про так якби зміцнення в копінгових механізмах, то що тоді ми робимо? if their aims are aimed at, hypercompensation, like becoming better or making more money, if it's not about trauma, it's about coping more, what do we do then? We accept. So for me, it's a personal, but so if it gives motivation, great. So I'm not judging. Just if someone would say my aim is to hurt someone or to kill someone, I would say in a humanistic way, I'm not with you. Of course, there's a border where I, as a psychotherapist, would go with aims, but we don't see that often, right, in psychotherapy. Ну, ми тоді це приймаємо, тому що якщо це дає людині мотивацію, то це прекрасно. Звичайно, що якщо якась є мотивація, наприклад, когось скривдити, когось вбити, то, звичайно, ми з моральних теж мотивів цього не підтримуємо, але в психотерапії ми часто з таким не зустрічаємося. So now, what is our aim? Our aim is in the end attachment. Some people bring attachment with them. Отже, якою є наша мета кінцева, це прив'язаність. Деякі люди приносять прив'язаність з собою. And some people have to work on attachment in the psychotherapy. А деяким людям доводиться працювати над прив'язаністю у психотерапії. Okay, so the concept, you know this concept, I'm sure this is bonding. It's about how secure a child, normally we look for children in here, are bonding with their parents, for instance. І я впевнений, що ви знайомі з цією концепцією прив'язаності. Вона стосується того, як, наприклад, маленькі діти встановлюють стосунки з своїми батьками. Okay, so if I avoid contact, I'm more restricted, I'm more into doing things rigid in the same of again and again, right? This is avoidant. Якщо я маю уникливу прив'язаність, то я тоді обмежений, і я роблю все ще раз і ще раз. Or someone is very ambivalent, so very anxious, insecure, always ask questions again, you know. Або якщо людина амбівалентна, то вона не почувається в безпеці і ставить питання знову і знову. Or one is very disorganized, so not able to regulate themselves. Also the inner parts, everything is little in a chaos. Або якщо людина має дезорганізований тип прив'язаності, тому тоді вона не здатна регулювати себе і все перебуває в деякому хаосі. Okay, so but what we want to have is more secure people. So, and the point is, if you are secure, you can show flexibility. І нам потрібно більше людей з надійною, з тісною надійною прив'язаністю. Якщо люди чуються в безпеці, то тоді вони є гнучкіші. Okay, so we can learn for psychotherapy that flexibility is the aim of a human being to go along with this difficult world, with the circumstances, but also inside. How do you go along with yourself?
flexible. You don't have to be just like you or always happy or always sad. You have to be flexible. That's the aim that makes you human in a way. Тобто нашою метою є гнучкість, і вона стосується як нашої поведінки у зовнішньому світі, так і нашої поведінки стосовно себе, тому що це є людське. Okay, so I do that on the table with my patient. І я це роблю так відкрито зразу зі своїми пацієнтами. I tell them, you just have to do in this psychotherapy one thing. Я їм кажу, що в цій психотерапії ви повинні зробити одну річ. I want you to be more flexible. Я хочу, щоб ви були гнучкіші. This is very difficult, Це дуже складно, but it's a single aim. але це єдина мета. And my patients, if they have a lot of aims, there's a big mountain and they have the feeling, I will never do it. І мої пацієнти, якщо в них є дуже багато цілей, то це ціла гора цілей, і тоді вони кажуть, мені ніколи не вдасться цього зробити. And I love to make it more easy to my patients. І мені дуже подобається полегшувати це все для пацієнтів. Okay, so flexibility is a term that can help to understand what are we working on. І гнучкість – це є той термін, який допомагає нам зрозуміти, над чим ми працюємо. Okay, so to conclude, we have two ways to work now. Отже, на завершення у нас є два способи роботи. We work on flexibility Ми працюємо над гнучкістю. and we work on the trauma network, the history network of trauma, right? І працюємо над травматичною мережею, над мережею історії травми. Okay, and you remember we said this before, you don't discuss on the truth. І ми вже говорили про те, що ми не обговорюємо істину, Everything we hear is an opinion, not a fact. тому що все, що ми чуємо, це думка, а не факт. Everything we see is a perspective, not the truth. І все, що ми бачимо, це є точка зору, а не правда. Okay, can you take that also in your heart as a psychotherapist? Можете це також прийняти в своє серце як психотерапевти, That you don't judge, that you don't know, but you're open enough to understand perspectives. що ви не судите, не знаєте точно, як треба, але достатньо відкриті для того, щоб розуміти точки зору. So if it's like that, a human has a possibility to add a new perspective on it, but also to be right with the other one. Але якщо так є, то людина завжди може додати нову точку зору, але також бути в альянсі з іншими. So the human being understands, I don't have to be wrong to add something new. І тоді людина розуміє, що я не повинен бути неправий для того, щоб додати щось нове. That doesn't make sense to you? Чи це зрозуміло? This is your possibility to develop a personality. Це є наша можливість, наш шанс розвинути особистість. Everyone wants to be loved. Усі хочуть, щоб їх любили. Okay, that means the people should see me, should see my light. Це означає, що люди повинні бачити мене, бачити моє світло. If I'm wrong, there is no light. А якщо я не правий, то світла немає. Okay, and this opens it to add something rather than to say it's wrong. Тобто це дає можливість додавати щось замість того, щоб сказати, що так неправильно. Okay, so if we bring that, into our IRP model. I'm sorry, what was that? The IRP model of EMDR. Окей. Якщо ми привнесемо це в IAP-модель EMDR, Okay, that means we have a memory, a pathogenic or a trauma memory. то це означає, що у нас є патогенний спогад або травматичний спогад. And our job is to integrate that into the dysfunctional stored memory network.
І нашим завданням є інтегрувати це дисфункціональну збережений спогад у мережу. And we do that in a unique and individual way. І ми це робимо унікальним і індивідуальним способом. So the wording here is in German. It's saying everyone is dying on his or her own. І тут по-німецьки сказано, що кожен помирає сам по собі, сам. Use the perspective of Thanatos, so the idea of death, the instinct of death, to understand what is inside. І використовуєте точку зору Танатос, інстинкту смерті, поняття смерті для того, щоб зрозуміти. Okay, so in the IRP model, we now have the standard protocol. You know that. I know that you know it. I just wanted to repeat that here. Отже, в моделі AIP у нас є стандартний протокол. Я знаю, що ви його знаєте. Я просто хотів повторити це. So we are very, very used to work in the past. Ми дуже звикли працювати в минулому. Okay, so we are going for what happened, the trauma, memories, and so on. Ми говоримо про те, що відбулося, про травму, про спогади і так далі. But we also should include in our treatment the present and the future. Але нам також слід включити в нашу терапію теперішнє і майбутнє. So here, of course, I know we have a lot of possibilities. So I'm not using every possibility in every patient. І, звичайно, що у нас тут є багато можливостей, і я не використовую кожну можливість у кожного пацієнта. But you could add the after-death illusion as a future template in EMDR. Але ми можемо додати ілюзію після смерті як шаблон майбутнього у ЕМДР. So asking what comes after death, what is your idea, what is your fear, your hope, what something? Якщо ви питаєте, що буде після смерті, яке у вас є уявлення цього, який ваш погляд на це? Okay. Фантазії? Do you have a picture with it? Чи у вас є якась картинка до цього? Of the most important moment, the most severe moment? Найважливішого моменту, найважчого моменту. Can you describe this picture a bit to me? Чи ви можете мені трохи описати цю картинку? Okay, what is the negative cognition going along with it? What triggers it most? Яка з цим іде негативна когніція? Що тут найбільше тригерить? What is the positive cognition with it? Or might be a positive? Яка з цим іде позитивна когніція, або якою вона могла б бути? What is the validity of cognition, the VOC? І якою є ВОК, валідність когніції? In EMDR, then we go for the emotions. Тоді в ЕМДР ми шукаємо емоції. The SAT. SUD, так? Yeah. Суб'єктивні оцінки дистресу, одиниці. And then asking for the body sensations. А також питаємо про тілесні відчуття. And then we have phase 3 ready. І тоді у нас готовою є фаза 3. So you can see how easy we can go from a future template and after death illusion into EMDR work. Ми бачимо, як легко нам тут перейти від шаблону майбутнього і ілюзію про після смерті до роботи в ЕМДР. Okay, we have a question from Zinitsina. Окей, у нас є... The pronunciation was bad, but... У нас є питання. А де то питання? Ага, питання нема написано усно, так? Так, я хотіла запитатися про попередній слайд. Там було про те, що ми маємо спогад, травматичний спогад клієнта. Чи я правильно почула переписати в дисфункціональний? Мене це щось здивувало. I had a question about the previous slide. It was about a traumatic memory of the client that we have to rewrite it into dysfunctional. I sort of didn't understand that. Okay, this is that our aim of the treatment is to integrate a memory that is not
that we don't understand, that we don't go over it, a trauma, and we include it by understanding it. So this is, if you look for the IAP model from Francis Shapiro, this is how we include wrong stored memories in our network. And this is emotional treatment. Тобто це є, коли ми інтегруємо той спогад, нашою метою є інтегрувати той спогад, який ми не розуміємо, і це є таке, ну, така ідея була Франсін Шапіро, включити цей неправильний спогад у мережу. May I give you an example? Я вам наведу приклад, дозвольте. Okay, we take a car accident. Наприклад, ДТП. Okay, so if there is a car accident, I have the car accident and I don't understand really what happened. Якщо сталося ДТП зі мною, я не розумію докладно, що сталося. But this not understanding is not just a cognitive thing. It's also my body don't understand, my emotions don't understand, and also my sensoric, what I see, what I feel, my skin doesn't understand. Але це не тільки когнітивно, я не розумію, що сталося. Я також не розумію цього на тілесному рівні, на емоційному і на сенсорному, тобто навіть шкірою я не розумію, що сталося. So it's a knot that comes up, so we call it in EMDR. Тобто це вузол, який з'являється, так ми це називаємо в EMDR. And once this is triggered by something, I'll remember it. I have intrusions, I have flashbacks, and I try to avoid it. І якщо він чимось тригерується, у мене з'являються інтрузії, флешбеки, я намагаюся його уникнути. Okay, so I try to go along with it, but I don't really can do something. So my body is also in a hypersensation and hyperactivity. Я якби змиряюся з цим, але я нічого не можу зробити, тому що моє тіло також перебуває у зниженій сенситивності, зниженій чутливості. So our job now in our psychotherapy is to integrate that. We don't forget things, but we integrate them to come over them, that we are not triggered anymore by them. І нашою метою психотерапії є інтегрувати такі речі, тобто ми про них не забуваємо, а ми їх інтегруємо для того, щоб пізніше з ними мати справу. So we don't change the past, but we can go along with it. Ми не можемо змінити минуле, але ми можемо якби йти з ним разом. Okay, does it make sense? Чи це зрозуміло? There's another question from Raya. Ще є питання у Раї. Так, в мене питання, чому саме ілюзія після смерті використовується як future template? Ну, можливо, ви відповісти на це питання пізніше, але щось для мене це не зрозуміло. Maybe you have an answer for that question later, but I wanted to know, I was wondering why the after-death illusion is used as a future template. So it is a possibility. Це є можливість. And what I wanted to show you is in complex trauma, we are not working on the normal trauma network. І я хотів показати, що в комплексній травмі ми не працюємо з нормальною мережею травми. We are working also on the possibility that a human starts thinking in a flexible way. Ми працюємо також з можливістю, щоб людина змогла думати гнучко. So this means to go along with social norms, morality, what is your belief in God or no God or something. Це слідувати соціальним нормам, моральності цієї даної людини, переконанням, чи вірить вона в Бога, чи не вірить. But we don't want to tell as psychotherapists our patient what to think. Але як психотерапевти ми не хочемо сказати нашим, і не повинні казати нашим пацієнтам, що їм думати. So we are using EMDR to let them develop on their own, but using the topic of it. І ми використовуємо EMDR для того, щоб допомогти їм розвиватися самим, але використовуючи цю тему. With the aim to think flexible. З тою метою, щоб вони почали мислити гнучко.
Okay, so for us, it's not important whether they think that or that. It's important that they find new perspectives. Тобто для нас не важливо, чи вони думають так, чи інакше, важливо, щоб вони знаходили нові точки зору. Okay, so it's not about the content. It's not about that I want someone to believe in God or not to believe in God or something. To be honest, I don't care in that way. For me, it's important that someone is able to think in different perspectives. Тобто мені не важливий сам зміст цього, мені не залежить переконати людину вірити в Бога чи не вірити в Бога, мені важливо здатність цієї людини думати з різних точок зору. Okay. Carson, what if this after-death illusion is anxiety-provoking or negative? What would you do? You cannot use it as a resource anymore. Okay, so if you have that, Raya, then you have an effect bridge. Якщо у вас є така ілюзія провокує тривогу, скажімо, так, то вона або тригерить, то у вас тоді з'являється афективний міст. So this brings you, for instance, into a past network, right? This is what you were just talking about. Ви говорите про те, що в такому випадку вас може воно занести відразу, перенести у минуле. Okay, if it's like that, then you can decide to follow the effect bridge or not to do it. Both sides are possible. І якщо так, то тоді ви повинні вирішити, чи йти вам за цим афективним мостом, чи ні. Можливі обидва варіанти. Okay, so if you want to follow it, you just do normal EMDR, just go with it, right? You just follow the channel and you don't stop. І якщо ви хочете йти за ним, то тоді ви проводите звичайний МДР, йдете просто за цим каналом і не зупиняєтеся. But in complex trauma, and I think that's why also you asked for that, it's not a good idea to follow every affect bridge. Але при комплексній травмі, я так розумію, ви про неї питаєте, не завжди є доброю ідеєю йти за всіма афективними мостами. Because the patients, they are not stable enough to jump from one thing to another and to regulate. They are more losing themselves, going perhaps in dissociation. Тому що пацієнти не є достатньо стабільні для того, щоб так стрибати і саморегулюватися. Вони в таких випадках можуть більше впадати в дисоціацію. And we all know working in dissociation is not helpful. І ми всі знаємо, що працювати у дисоціації не допомагає. In dissociation, someone doesn't learn. Тому що в дисоційному стані людина не навчається. And after a deeper dissociation, humans don't learn for 3 or 4 hours, so quite long. А після глибокої дисоціації людина не здатна вчитися 3-4 години, тобто достатньо довго. So if someone goes into dissociation in your treatment, you don't go on in EMDR anymore in that session. І якщо людина у вас на терапії впадає в дисоціацію, то на цьому сеансі ви більше EMDR не проводите. So what we do is we talk about effect bridges in before normally. Тобто, що ми робимо? Ми наперед зазвичай говоримо про афективні мости. And we are just following effect bridges if we think they are really helpful, otherwise we stop them. І якщо ми вважаємо, що афективні мости корисні, тоді ми йдемо за ними, а в інших випадках ми їх зупиняємо. Okay, that's different from PTSD. If you go into level 1, you wouldn't do that. Це відрізняється від ПТСР. Коли ви на рівні 1, то ви цього не робите. Does it make sense? Чи це зрозуміло? Okay, so now we have learned in level 1, if we treat a PTSD in EMDR, we are going for the highest SAT. This is how we start working, right? Отже, ми знаємо з рівня 1, що коли ми лікуємо ПТСР, ми обираємо найвищий SVD. Так, SAT? So in most patients, we start in the past. Тобто з більшістю пацієнтів ми починаємо у минулому. Okay, and that's the biggest wish. I want to go along with the past. Це найбільше бажання, що я повинен йти за минулим. And then you had level 2 training of EMDR. А тоді у вас є другий рівень тренінгу МДР.
And you learned about how to use a reverse standard protocol. І там ви навчилися використовувати обернений стандартний протокол. Okay, just remember you making more, starting with the future, then going to present, then going slowly into the past. Тобто ви починаєте з майбутнього, потім переходите до теперішнього, а потім повільно переходите до минулого. Okay, this concept is now our basic concept on complex trauma also. І це також наш базовий концепт для лікування комплексної травми. But real complex trauma patients often don't want to start with the future. Але справжні пацієнти з комплексною травмою дуже часто не хочуть починати з майбутнього. And they don't want to start with the present. І також не хочуть починати з теперішнього. It's easier to regulate them into the short-term past. Їх легше регулювати і скерувати у нещодавнє минуле. Okay, so in complex trauma, we often or mostly start with the past, but we are not going into the early childhood, but we are saying, is there something difficult happened to you perhaps 1, 2, 3 years before now? І ми тоді починаємо з минулого, але не з дитинства, скажімо, а питаємо, чи щось з вами сталося рік, 2, 3 тому. Okay, does it make sense to you? Чи це зрозуміло? You take a target where you think that you can regulate and work in with your patient. Ви обираєте мішень таку, в якій, на вашу думку, ви зможете регулювати і залишатися з пацієнтом. Okay, we have some more ideas about that. There will also be some more slides on that. У нас є певні ідеї щодо цього, і будуть також кілька слайдів на цю тему. Okay, so make a little conclusion for that moment. Вже невеликий висновок на цей момент. You do preparation, but you do remind yourself to understand first and before you develop or change. Спочатку ви робите підготовку, але також пам'ятаєте про те, що треба зрозуміти, перш ніж почати розвиватися і змінюватися. Okay, we work on flexibility if we look for the personality to develop. Ми, якщо хочемо, щоб розвивалася особистість, ми працюємо із гнучкістю. Okay, and now we use the reverse standard EMDR protocol. І тут ми використовуємо обернений стандартний протокол EMDR. Which means first, future, present, past, and understanding, even if that is not possible, that there is a question mark, we go not in the early past for the first moment. І ми говоримо, починаємо з майбутнього, потім теперішнє, потім минуле, і не говоримо про давнє минуле, а про більш недавнє. Okay, so another thing is I want you to be able to work in the present. Ще один момент. Я хочу, щоб ви могли працювати у теперішньому. EMDR therapists are very used to work in the past. МДР-терапевти дуже звикли до роботи в минулому. And we learn a lot how to work in the future. І ми багато навчаємось працювати у майбутньому. You know the terms like future template, we work on positive future or the flash forward. So there are many ideas about the future. Тобто ми говоримо про шаблон майбутнього і також про позитивне майбутнє, про перемотку вперед. Усі ці терміни ви знаєте. But for complex trauma patients, they also need, in my point of view, to work on the present. Але, на мою думку, пацієнти з комплексною травмою також потребують роботи у теперішньому. How to do that? Як це зробити? We use real-life trigger situations. Ми використовуємо тригерні ситуації з реального життя. And do EMDR on them. І проводимо EMDR щодо них. Okay, this is no exposure therapy. This is no CBT. І це не є експозиційна терапія, і це не КПТ. Okay, but we learn more and more in EMDR to include the present in our protocols.
Але в EMDR ми все більше і більше навчаємося включати у наші протоколи теперішні. So I would say that this comes up in EMDR. In the next years, more and more, you will see that it comes more to congresses and to discussions, this point of how to use the present. І це з'являється зараз більше і більше, і ви побачите, як на конгресах, на дискусіях усе більше говорять про те, як працювати з теперішнім. Okay. In all your work, a major factor is faults and defeats are part of the way and your progress. І основний фактор – це те, що ваші недоліки і ваші поразки є частиною вашого прогресу. Again, that's flexibility. І знову ж таки, це гнучкість. Okay. If I do something and I always have to win, Якщо я щось роблю, я завжди повинен виграти, I'm in a rigid system. то я перебуваю у ригідній системі. If I can go along with defeats and faults, А якщо I я can можу develop and be better. змиритися з поразками і прийняти поразки і недоліки, тоді я можу розвиватися і ставати кращим. Okay, and that creates a secure feeling human being. І це створює безпечне почуття для людини. Does it make sense to you? Чи це зрозуміло? We have a question from Oksana. У нас питання від Оксани. Скажіть, будь ласка, наразі ми, я особисто і колеги з такою дилемою, що презент у нас не дуже такий підходящий взагалі для роботи, тому що всі перебувають в такій ситуації війни, але питання завжди таке, чи як вибирати дійсно таргети, все одно давати перевагу те великим переживанням, скажімо, останні 7 місяців, як у нас це є. Якщо все одно людина заявляє більшу тему, комплексне ПТСР, коморбідні якісь розлади, все ж таки, те, що ми вчили, нас вчили, що на початку все одно треба вибирати те велику травму, обробляти те велику травму. І це завжди така дилема. Ми ж не можемо це залишати осторонь. І з цього починати все ж таки, якщо ми починаємо працювати з недалеким минулим або з теперішнім. My colleagues and I are facing a dilemma on that, in that respect, because it's really hard. It may be problematic to work on the present right now because of the war situation, and we were taught to choose targets as a big T. So if a person comes and presents with some bigger theme, and we were taught to start with a big T, and how do we deal in this situation? How do we deal with this short-term past? Okay, so there are 2 points. First of all, you are absolutely right. If the present is not secure, this is normally the start of a PTSD treatment, of our treatment is you are safe, saying that. And we want to work in phase 2 on this feeling you are safe. But how can you be safe inside a war? How can you be safe if this rocket can come back and this situation come back and it's not over, right? Okay, so I get that. And this is a general problem in PTSD work, what you are referring to. This is not so much related for me personally now in complex trauma. We have to translate, I'm sorry. I'm sorry, yes. Отже, тут є 2 питання, ви абсолютно є праві. Якщо теперішнє не є безпечним, то тут не спрацьовує той постулат наш лікування ПТСР, коли ми в фазі 2 повинні встановити безпеку і сказати, що зараз ви перебуваєте в безпеці, тому що неможливо бути безпечним, перебувати в безпеці, коли ви є в війні, і коли ви знаєте, що ці ракети можуть повернутися, і коли ця ситуація не завершена. І це загальна проблема. Oksana, how can you remember everything? I take notes. You are good. Very nice. So if you now work on this situation, Oksana,
and you have a person who is triggered by the present, and it can come back, this war situation. Якщо Alright? ви зараз працюєте в такій ситуації, Оксано, коли людину тригерує певна ситуація, але ця ситуація в стані війни може повторитися. Okay, you have different possibilities to work on, but there are a little different, like my idea on complex trauma now. То у вас є різні можливості працювати, але вони трошки відрізняються, так як моя ідея щодо комплексної травми. Okay, Я розумію ідею загальну про комплексну травму. Ми приходять люди з комплексною травмою, або з депресією, або з ОКР, або, ну, все те, що було перераховане. Вони мають поточні додаткові стресори. Ми завжди дискутуємо, мусимо ми це піднімати і спочатку працювати все одно на фоні загальної теми, з якою людина прийшла, той самий комплексний ПТСР з цими ситуаціями, те великі травми, стресори, загрози життю. Чи ми якось нічого не робимо і робимо, ну, продовжуємо лікувати те, що людина заявила. Так теж не може бути. Ми, ну, зараз от актуально це якось все ж таки, ну, якусь концепцію з цього скласти, бо ми кожен день з цим зустрічаємося в випадках. Well, Я розумію тему семінару дуже добре. I understand the topic of this seminar quite well, but I have people coming with complex trauma and with depressions and with OCD, and they all complain and they all bring up their current additional stressors. So do we deal with this topic, or do we just work from the start with the big T trauma? And this is because this is very relevant for me. I understand the concept overall, but yeah. So first, I wouldn't answer this in general for everyone. Отже, я би не давав одну загальну відповідь для всіх. So that needs an individual treatment plan. So I will go more in detail now, but my answer is not just to be used with everyone the same. Ну, мою відповідь якби не можна використовувати щодо всіх однаково. So first, if you go into a network, you have to make sure your patient is able to regulate that much that they're inside the window of tolerance. Перше, якщо ви переходите до мережі, ви повинні пересвідчити, що ваш пацієнт може регулювати в цій ситуації, що він знаходиться в межах вікна толерантності. If so, I like to go inside this war, inside this moment where a rocket comes back. There is alarm bells everywhere, and they are coming back each day or each week or each month. You never know what's happening. Everything is insecure because the future is not stable. І тоді, якщо можна, то я заходив би в цей момент війни, хоча ми знаємо, що це може повторитися будь-який момент з цими ракетами, і знаємо, що майбутнє не є стабільне. In that moment, as a psychotherapist, it's much more effective to work on the present than to work on the past. І в цей момент значно більш ефективно працювати з теперішнім, ніж з минулим. So, how to work on the present is, tell me what are your fears? І як працювати з теперішнім? Наприклад, скажіть мені, які у вас страхи? What triggers you most? Що вас найбільше тригерить? Okay, and then let's try to bring that into our treatment. А тоді спробуйте привнести це у ваше лікування. Okay, we trigger you together, or you do it yourself in the end, no? Ми вас тригеримо разом, або ви це робите в кінці самі. So, for instance, we are listening to an alarm of a rocket attack or something. Наприклад, ми чуємо повітряну тривогу, сирену, так? But of course not in that moment, because then we would have to go into a bunker and we couldn't probably to continue our psychotherapy, of course, huh? Тому, але, звичайно, не в цей момент, тому що тоді ми б мали йти в бункер і не мали б в укриття і не могли б тоді продовжувати нашу психотерапію. But we could use a recording, we could use something from internet somewhere, we can have the trigger, right?
Але ми можемо використати якийсь запис, щось з інтернету, там, де міститься цей тригер. Okay, then we trigger you, Тоді ми вас тригеруємо. and then we go for which picture comes in that moment up? What picture do you have? Not a picture of the past, a picture of the present. I don't want to have a picture from the past here. І тоді ми питаємо, яка картинка у вас з'являється, але нам тут потрібна картинка з теперішнього, а не з минулого. Okay, so, okay, what is the negative cognition that comes up with it? What triggers it most? Отже, яка з цим з'являється негативна когніція? Що тут тригерить найбільше? Okay, I will die, something Щось negative. таке, наприклад, я помру, щось негативне. Okay, what is the positive cognition that you would like to think of that moment? А яка є позитивна когніція, що б ви хотіли думати про цей момент? Okay, I will survive. Я виживу. It's just an example, okay? Then using the VOC, asking for the negative emotions coming up. Це просто приклад. А тоді ви використовуєте ВОК, питаєтесь, які з'являються негативні емоції. How big is the SAT, the SOD in that moment? І яка величина сад у цей момент, або суд, як ви правильно говорите. And where can you feel this in your body? І де ви це відчуваєте у тілі. Okay, phase 3 is finished. І тоді завершується фаза 3. Okay, now go along with the picture together with a negative cognition and where you can feel it in your body. І тоді йдіть за картинкою разом з негативною когніцією і тим, де ви це відчуваєте у тілі. Take a moment to go in touch with it. І зупиніться трошки для того, щоб встановити з цим контакт. And if you're in touch with, please give me a nod. І якщо ви є в контакті, встановили зв'язок з цим, то дайте мені знати. Okay. Stay with that and follow my fingers. Тоді залишайтеся з цим і слідуйте, і стежте за пальцями. Okay, so you can see how we go into from the present into an EMDR session. І бачите, як тут ми йдемо від теперішнього до сесії EMDR. Okay, this is no exposure therapy. Everyone who is trained in CBT, we are not looking for habituation. І це не є експозиційна терапія, це до всіх, хто навчався КПТ. Ми не шукаємо тут призвичаєння. In EMDR, our patients are absolutely allowed to avoid the trigger after following the fingers. В EMDR нашим пацієнтам абсолютно дозволяється уникати тригера після того, як вони стежать за пальцями. Okay, so now there is another trick here. І тут є ще один трюк. You want to have a memory network, and that creates a network by saying this is related to this and this and this, okay? Ви хочете, щоб у вас була мережа спогадів, і для того, щоб створити її, то ви використовуєте, щоб там було одне, і друге, і третє. But on the other hand, you don't want to go deeply into the past and to lose yourself in another trauma of the war, for instance, if we take this war. Але з іншого боку, ви не хочете заглибитись занадто у минуле і загубитися ще в іншій травмі війни. Is that correct? That's a little bit the problem here. То правда, це тут певна проблема є. So what you do is you tell your patient, whenever we go into the past, we don't go there for long. І ви кажете пацієнту, що щоразу, коли ви йдете, вирушаєте в минуле, то ви не вирушаєте туди надовго. So whenever you are triggered by the past, you can follow it in EMDR. You can go everywhere. It's EMDR. І щоразу, коли вас тригерить минуле, ви можете туди піти в EMDR, то ви можете піти будь-куди в EMDR. But we are working today on the present. Але сьогодні ми працюємо з теперішнім. So we just want to know where it comes from, but we don't want to work on the past. Today is just for the present. І ми хочемо знати, звідки це походить, але ми не хочемо над цим працювати сьогодні. Сьогодні ми займаємось теперішнім. So we are regulating the phase 4 before we started. Отже, ми регулюємо фазу 4 перед тим, як її розпочати. So you're allowed to say,
oh, that belongs to my past because there was this rocket attack and I'm not now triggered by it because of that. І ви можете сказати, що так, це належить моєму минулому, це пов'язано з цим ракетним ударом, і я зараз не тригерюся в зв'язку з цим. But I'm not allowed to lose myself in the past and not come back to the present. Але я не можу дозволити собі загубитися у минулому і не повернутися в теперішнє. So my work in EMDR is to stay present, and my therapist will help me to do so. І моя робота в EMDR – це залишатися присутнім у тут і тепер, і мій терапевт мені в цьому допоможе. So you let one or two sets on the past. Отже, ви проводите один-два підходи з минулим. And then you go back to the present target. І тоді ви повертаєтесь до теперішньої мішені. Even if the channel is not finished here. Навіть якщо тут канал не завершений. Okay, can you see that working in the present is not saying including everything in EMDR, and then it gets too much to work on. Ви розумієте, що робота з теперішнім не означає включення усього можливого в EMDR для того, щоб було вже всього забагато, з чим треба працювати. So EMDR, you normally in a normal PTSD, which is finished, and then you can let go everything, and then you integrate everything. But if the present is still under fire and there's still something going on, right? You can't do that. І якщо це звичайний МДР, лікування ПТСР, то ви пізніше все відпускаєте і все можете інтегрувати, але якщо теперішнє не є безпечним, то тоді ви цього зробити не можете. Okay, you know that I work in Germany. Ви знаєте, що я працюю в Німеччині. And I have some patients from Ukraine. У мене є деякі пацієнти з України. Okay, and they're in Germany, so they're out of the war situation, meaning not in the country. І вони є в Німеччині зараз, і вони якби не перебувають у ситуації війни, бо вони не знаходяться в країні. But also for them, the war is not finished. Але для них війна також не завершена. They have everyday news from their relatives. Вони отримують щоденні новини від родичів. They have relatives fighting, У них родичі воюють у війську. Okay, or grandparents or parents still in the country writing messages and so on. Або батьки, або бабусі, дідусі все ще в Україні пишуть їм і так далі. So it's not the moment to finish the past. It's not possible. Це не той момент, де можна завершити з минулим, це неможливо. But they are really triggered by the present. Але їх справді тригерить теперішнє. Okay, so for instance, there is a couple living with us in my home since March in Germany. Наприклад, у мене живе подружжя з березня місяця тут в Німеччині. And one of them is in the moment working as a secretary for EMDR Germany in our office. І одна з них працює зараз як працює секретаркою у нашому тут офісі EMDR в Німеччині. Okay, and because they are living in our house, it's kind of more friends and living really close. So this is not about psychotherapy here. І тут, оскільки ми як друзі, і ми живемо дуже близько, то тут не йдеться про психотерапію. Okay, and they are originally they are from from Novomaskovsk or something like that, close to Dnipro. You know the city. Вони є з Новомосковська, це біля Дніпра, знаєте, де це місто? And so it's quite in the east, huh? Тобто це достатньо на схід далеко. And when we sit in the garden, there was a plane flying. І от ми сиділи в садку, і десь неподалік летів літак. And I didn't realize that. I didn't see it, I didn't hear it, I just were talking. Я цього не усвідомив, не бачив його, не чув, ми просто розмовляли. Okay, but for them it was a real trigger. Але для них це був справжній тригер. Okay, so they were totally frightened because of there's a plane. І вони налякалися через те, що летів літак. Okay, so you can see that the present trigger situations,
they are the ones that are resisting and they're everywhere. І ви бачите, що тут і в теперішньому є ситуації, які тригерять, і вони це те, чому вони опираються, і вони є всюди. And also for us, of course, of you. No? І, звичайно, Sure. це і для вас так само. So if you can't finish a past, it's good to work on the present first. І якщо ви не можете завершити з минулим, то краще працювати спочатку з теперішнім. This is also what they did in EMDR in Israel when there were bomb alerts and they were in the bunker and so on. So this is not just my personal idea here. І це також було так в Ізраїлі, коли були тривоги, і вони були в укриттях. Це не є моя особиста ідея. Okay. Help your network to understand, to regulate the present, but not saying it's safe because it's not. Допоможіть вашій мережі розуміти і регулювати теперішнє, але не кажіть їй, що це безпечно, тому що це не так. Okay. So don't lie to yourself. Don't lie to your patient. Тобто не Because прийшли they собі, won't believe in that. не обманюйте себе, не обманюйте своїх пацієнтів, вони у це не повірять. Дякую. Я якраз і спитала, щоб не обманювати себе і пацієнтів. Thank you. That was the reason I asked, not to lie to І це myself or було my дуже patient. помічне стосовно того, щоб працювати з теперішнім, і це EMDR маленький, я так розумію. And that was really helpful to work in the present. And as I understand, this is EMDR and R lowercase. Yeah, a little is that, but it's a bit open because a little an EMDR with a small r is referring after every set they're going back to target. And I'm saying don't do that. Have a big R, but don't lose yourself in the big R. So it's a middle thing here. Ну тут так, але це, якщо є маленький R, це підрозуміває, що після кожного підходу ви повертаєтесь назад до мішені, а тут хай буде в нас тут посередині такий компроміс, хай буде великий R, але ви не повертаєтесь у минуле, не губитесь там. Я дуже дякую, що про це є дійсно, що бути в теперішньому – це дуже помічне. Це просто якась концепція нова. Ну, вона не нова, але якось по-новому прозвучала. Дуже дякую. Thank you very much, and that was a good concept to stay in the present. It sounded like in a whole new way, though it's not a new concept. So thank you very much. You're welcome. So Прошу. just to make one word about that, because you're referring to the war situation, obviously, right? Ну і тут сказати пару слів про це, тому що, очевидно, ви говорите про ситуацію воєнну. A war situation like you have in the moment is not complex trauma. Ситуація війни, яка зараз є в вас в даний час, це не є комплексна травма. Okay, so in the moment you have your personality, you have your flexibility, and me, if I would be the therapist, I would say we use that flexibility you already have to go along with it, even if it's not possible in that moment, right? І у вас є ваша особистість, у вас є ваша гнучкість, і я би, якщо був вашим терапевтом, я б сказав, щоб ви використовували цю гнучкість. Okay, so it might be that people, or a lot of people after war, are creating a complex trauma. І може бути таке, що після війни дуже багато людей створюють комплексну травму. Okay, but in that moment, it's not already. Але в цей момент це ще не є комплексною травмою. Okay, do you see, because the concept of complex trauma is including this not flexible, insecure personality style. І, could you repeat this? I'm sorry. The concept of complex trauma includes this insecure personality style. От поняття комплексної травми включає цей стиль особистості, не в безпеці, не надійний, так? But you have not this kind of personality. You are flexible people. Але у вас немає такого стану особистості, ви гнучкі люди.
Okay, so it's of course not everyone, but a lot of people have a very good resource and stabilization part in them. Так, так є не для всіх, але більшість людей має все ж таки хороший ресурс і хорошу стабілізаційну частину всередині. And it's not able to go along with war in a normal, positive, regulating way. There is not such a way. І неможливо якби змиритися з війною в нормальний якийсь позитивний спосіб. Такого способу не існує. Okay, here the situation is wrong, not you. Тут ситуація неправильна, а не ви. Ситуація щось не так, а не з вами. Okay, so this is not the concept that we use in complex trauma. Complex trauma means there something happened that destroyed you also your personality possibilities. Тому що коли має місце комплексна травма, то це означає, що відбулося щось таке, що також зруйнувало ваші можливості особистісні. Okay, and we see that normally I can't say that for everyone, but normally there's not studies about time, but they need more time to destroy personalities. І хоча не було так дуже досліджень, але зазвичай для того, щоб зруйнувати особистість, потрібно більше часу. Okay, so during war, you go more for the present and use the healthy parts which are there. І під час війни, якщо можливо, то ви більше зосереджуєтесь на теперішньому і використовуєте ті здорові частки, які мають місце там. Okay, so perhaps the next idea also may help for this distinction between is someone more complex already or is it more PTSD? This is, I mean, this is also included in this question, huh? І тут також є включена ця відмінність між тим, чи людина вже має комплексну травму, чи це все ж таки ПТСР. Do you know the concept of ego symptomic and ego? Відбій повітряної тривоги. Увага. Відбій повітряної тривоги. I'm sorry, that was... All right. Ви знаєте поняття ego-self, так? Щось таке? Okay, do you know the term ego symptomic, ego dystonic? А знаєте термін его-дистонний, его-синтонний? Yeah, is that common? So, should I explain it again? Пояснити ще раз, що таке его-синтонний, его-дистонний. Okay, so ego symptomic is something that belongs to you and you can feel it, that it's something that is true. Отже, его-синтонне – це щось таке, що якби належить вам, і ви можете відчувати, що це так і є, і це справжнє. Okay, where ego dystonic is something where you think it's my own thought, I think it, but I know it's my own problem. А якщо це є его-дистонне, то, скажімо, у вас є думка, і ви її думаєте, але ви знаєте, що це ваша власна проблема. Okay, we do a very little exercises. І ми робимо дуже маленькі вправи. Okay, and the exercise goes like that. You take, please, a very little sheet of a paper. Ось така вправа. Ви берете маленький аркуш паперу. Okay, and I just stop the presentation for a little moment, come back, because I would like to see one of you, some of your pictures while we are doing this. Я зараз презентацію припиню на хвилину, тому що я б хотів бачити ваші обличчя, коли ми робитимемо це. Okay, so this exercise might also be a little bit difficult for you. І ця вправа може бути для вас трошки складною. Because this could also trigger some trauma things inside you, especially in this moment of war. Тому що вона може тригерити певні речі у вас всередині, особливо в цей момент війни. Okay, so I want you now, when we do this little exercise, that you also use your ability to regulate yourself, because it's not my aim to dysregulate someone.
І я б хотів, щоб ми використовували вашу здатність до саморегулювання, тому що я би не хотів привести до якихось дисрегуляції у вас цією вправою. Okay, and whenever you don't feel comfortable, you can stop also the І exercise. коли ви відчуєте дискомфорт, то ви можете припинити повністю цю вправу. Okay, but I think it's still worth doing this exercise to show you what I mean if I talk about ego-syntonic, ego-dystonic problems. Але я думаю, що корисно зробити цю вправу для того, щоб зрозуміти, що я вам хочу сказати, коли говорю про егосинтонне і егодистонне. Okay, is it okay for you to make this exercise? Можемо зробити цю вправу, ви погоджуєтесь? I know that you don't know the exercise, so it's difficult to say for you. Я знаю, що ви не знаєте, яка це вправа, то складно відповісти. Okay, so first step, I think is okay to do for everyone. Перший крок, я думаю, що можемо усі зробити. You have this little sheet of a paper, little piece, У вас є маленький аркуш паперу, листочок, and you have a ball pen or something where you can write something on it. і ручка кулькова або щось таке, чим ви можете написати дещо. Should be a paper you don't need later anymore, which you can throw away or something. So something not on the handout or somewhere put it. Тобто такий папір не потрібний, який потім зможете викинути. На важливому не пишіть. Okay, so please write down on this sheet of the paper the name of a person on this earth. Будь ласка, напишіть на цьому листочку ім'я людини на цій землі, Which is alive, so not a person out of your history, a person alive, and the name you write down on the sheet of a paper, a person that you like most, that you like a lot. It won't be named for others, so if it's a secret, you don't have to show up to others. людину, яка для вас багато значить, яку ви любите, яка жива зараз, не людину з вашого минулого, ви не мусите цьому нікому цього показувати, це буде ваша таємниця. Okay, so write down the name. That I think that might be quite okay to do this. So is that okay? Чи нормально? Можете таке зробити, правда, всі ж? Okay, you don't feel forced, it's just Тобто the exercise. я вас не силою до цього, це лише вправа. Okay, so now turn around the paper. Зараз оберніть листочок другим боком. And for the second part of this exercise, I want you to think and to feel what emotions are coming up. And then you decide whether you do it or not, but don't do it just without thinking. I want you to think, to feel, and then to decide. І я б хотів, щоб ви спочатку подумали і відчули, які у вас почуття є стосовно цієї людини. І лише тоді вирішите, чи робити вам далі, чи ні. Тобто без обдумування не робіть, будь ласка. And whenever you don't want, you can stop by avoiding thinking something different or skipping the exercise. А якщо ви не хочете, то можете просто уникнути, щось інше собі подумати або пропустити цю вправу. Okay, so regulate yourself how deep now you go inside this exercise and don't lose yourself. This is not the concept of this exercise. We are not in the same room. That's why it's a bit more difficult for me to help you or to regulate you. If we are in the same room, it's easier for me. І ви можете не подумати, але не старайтесь дуже сильно заглибитись у це. Я хочу, щоб ви регулювали себе, тому що це важко зробити, коли ми не в одній тій самій кімнаті знаходимося. Okay. Так. All right. So the second part now is you can write down on the exactly same place, but on the other side of the paper, not something, but the worst thing that could happen to this person in this world. І я хочу, щоб ви на тій самій, якби на тому самому місці, але з протилежного боку листочка написали найгірше, що може статися з цією людиною. What could happen worse to this person?
but don't write it down directly. Feel, think, what emotions are coming up? How do you feel? Не пишіть просто, подумайте над тим, як ви почуваєтесь, які у вас з'являються почуття, емоції. How do you go along with that in that moment? І як ви йдете за цим у цей момент? Okay, please take a minute to think about it. Будь ласка, подумайте про це хвильку. Okay. So now decide whether you want to write it down or not. If you want to write it down, but don't feel forced. It's your decision. Отже, ваше рішення тепер. Ви або вирішуєте це написати, але не робіть цього з примусу. Якщо ви вирішуєте написати, напишіть. Якщо ні, то ні. Okay. Ready? Готові? Are you done? Закінчили? You see in Zoom, there is this button reactions. You see it, sometimes it's up, sometimes it's down, but it's somewhere. Ви бачите, що є реакції в Zoom, так? Кнопочка реакції, декого вона внизу, декого вгорі, але є. And if you go for that, there's a thumb up. This. І там от поставте палець вгору. Okay, I would like if you have written down the name. We're not going for the names, we're not going for the content to share this here, right? I just want you to show up. Have you written it down? So please use this thumb up now. І я б хотів, щоб ви, якщо ви написали ім'я, просто нічого не показуєте, просто якщо написали, то поставте палець вгору в реакціях. All right. So, yes. Okay, can you put the thumb down, please, again? Отже, добре, можете зняти це. It's, yeah, perfect. You all know how to handle that. Perfect. Ви молодці, ви всі вмієте цим користуватися. Okay. So I want now the opposite. There is also a heart inside. You see, there's this red heart. І також є сердечко червоне, бачите? The ones who have not written it down, can you please press the red heart? А ті, хто не написали, можете натиснути зараз на сердечко. Where are the red hearts? Де червоні сердечка? I see. Tatalina, or is that correct pronunciation? Чи я правильно вимовив ваше ім'я? Хто? Natalia. Natalia. Oh, that okay. You didn't. Can you say one word about why you choose not to write it down? Can you say a little sentence about that? Not about the content, but about. Можете нам сказати не про зміст сам, а про те, чому ви вирішили не писати імені. Питаю, чому ви вирішили, якщо можна сказати, чому ви вирішили не писати ім'я. Ну, тому що піднялося дуже багато емоцій внутрішніх негативних, і я вирішила зупинитися. Because a lot of negative emotions came up and I decided to stop. Yeah, that's, I mean,
this is regulation, right? Так, So- це регуляція. Okay. And I'm happy that you do so. І я радий, що ви так робите. Because this exercise is not about doing it or not doing it. This exercise is about regulation. Тому що ця вправа стосується не того, щоб зробити це чи не зробити. Ця вправа стосується регуляції. Okay. Is there anyone here in this group having positive emotions with this exercise? Чи у вас хтось у групі відчув позитивні емоції з цією вправою? I hope not. Я сподіваюся, що ні. Okay. So I think it's very general that we are going in touch with this. It brings up negative emotions in us. Я думаю, що це дуже загально, що коли ми з цим стикаємось, то у нас це викликає негативні емоції. Okay. Is there some feedback of you, how you go, whether you wrote it down or not, it's not the interesting point, but can you say something into the group, how you felt and how you regulated, how you decided, what were your concepts in behind? Можете хтось поділитися, як ви почувалися, не щодо змісту, а щодо ваших почуттів, що ви почували, як ви регулювали, і чому ви вирішили так чи інакше? Я можу поділитися. I can share. Чому вирішила зробити? Тому що було цікаво. I decided to do it because I was interested. Думати про близьку людину було спочатку приємно, потім, коли треба було подумати про найстрашніше, був така пауза, вибір, чи йти туди, чи ні. And it was pleasant to think about the loved one at first, but then when we had to think of the worst thing that might happen, I was facing a choice whether to go there or not. І тут був такий важливий для мене момент, коли треба було подумати про те, що може статися найстрашніше, і записати, що має статися, сил не було. А коли було вже речення про те, що відчуйте емоції, і тут, тобто з емоціями вже було легше, можна було їх регулювати. І якийсь час я тримала фокус уваги на емоціях негативних, а потім просто очима перейшла на позитивні, ті, що записані були зліва в колонці. І таким чином вирівняла свої. There was an important moment when you had to write the worst thing that might happen when I was regulating, and when I started, when I was bringing up my emotions, it became easier with that. And then when after all these negative emotions, I switched my eyes to the list of positive emotions, which I wrote down, and this sort of gave me the balance back. Mm-hmm. Yeah, so that's a good example of regulation, and also to look where is your own border, right? You said you decided to write it down because you were interested in. So you didn't have your border before, right? But you were sure to regulate. Тобто це приклад регуляції, тому що тут ви постало питання, якби де є ваша границя, тому що ви спочатку сказали, що ви почали робити цю вправу, бо ви були зацікавлені, а потім і границь тоді не було, а потім вони з'явилися. Okay, so now we have two parts in this exercise. Отже, у нас є дві частини у цій вправі. One part is there is an ego-dystonic part. Одна частина – це є его-дистонна частина. I write it down because I understand that there is no connection between my thinking and whether this occurs or not. Одна – це его-дистонна, тобто я обираю написати це, тому що я розумію, що немає зв'язку між моїм думанням і між тим, чи це станеться чи ні.
So as a scientist, it doesn't matter whether I write it down or not. Тобто, якщо я підходжу як науковець, то немає значення, чи напишу я це, чи ні. But it creates emotions. Але це створює емоції. Okay, this is ego dystonic. Це егодистонне. So ego syntonic is Егосинтонне is now I have these emotions, це зараз у мене є ці емоції, and I think in one part of my heart this is dangerous. і в одній частині мого серця я думаю про те, що це небезпечно. If now I write it down and it comes true, maybe I'm guilty. І якщо я зараз це напишу, і це так станеться, то, можливо, це моя провина. I don't really believe in that, but there's a part inside me that still has this fear. What if? І насправді я в це не вірю, але все ж таки всередині мене є маленька частинка, яка думає, а що раптом, якщо? So maybe it's better not to do it to be a little bit more safe, right? Тому, можливо, краще цього не робити, щоб бути у трошки більшій безпеці, так? Okay, this little part is ego syntonic. Отже, ця маленька частинка егосинтонна. Can you see the difference? Бачите відмінність? And this is not about telling right or wrong. This is not about, this is the scientific ego dystonic, which is good, and the other one is stupid. I'm not saying that. І це не значить, що одне є правильно, а інше неправильно, що одне хороше, а друге дурне. Every human being has both. Кожна людина має і те, і інше. Sometimes we're taking, perhaps also in this moment here, you're taking more a scientific point of view. І, можливо, іноді, можливо, у цей момент зараз ви стали на більш наукову точку зору. Okay, you feel more safe. We are all psychologists, we are all medical doctors, whatever, but we are working also in this field of mind, and so it's quite natural for us to also to make exercises on it. Тобто ми є всі лікарі, психологи, і ми працюємо з мозком, з головою. Для нас природньо проводити вправи щодо цього. But also we have ego-syntonic parts where we believe in something that. Але в нас також є егосинтонні частини, коли ми в щось віримо. And the meaning is thoughts are dangerous because they are also a doing. We are handling by thinking. І те, що думки небезпечні, тому що вони також є вчинками, тому що ми керуємося думанням. Okay, but not the thinking is dangerous, the doing is dangerous. Але небезпечні не думки, а небезпечні вчинки. Okay, it's not dangerous that someone thinks something stupid, something wrong, but doing it into other people, that is dangerous. Немає небезпеки в тому, що хтось подумає щось дурне, щось неправильне, але небезпечним є зробити це з іншими людьми. Okay, that would be ego dystonic. Це буде егодистонне. Okay, if you believe your thoughts, якщо ви вірите в свої думки, вірите їм, but you think they're not logical, але думаєте, що вони нелогічні, then it becomes ego-syntonic. тоді це стає егосинтонним. Does it make sense to you? Чи це зрозуміло? Okay, now I ask you, what will you do with this sheet of paper where you wrote down the things? І зараз я вас питаю, що ви зробите з цим листочком, на якому ви писали? Will you throw them away, or how will you? Perhaps you can burn them. Як ви, що ви з ними вчините? Ви їх викинете, чи, можливо, спалите? Or slice them to little pieces. Або порвете на дрібні шматочки, поріжете. Or you just put them on the kitchen table and wait until your family comes home and see look for the paper, what is written on it. Або покладете в кухню на стіл і почекайте, поки ваші рідні прийдуть і подивляться і побачать. I'm sure you don't do that. Я впевнений, що ви такого не робите. Okay, so you can see it's also a little ego
syntonic in, no, that's not a good idea. І, напевно, теж подумайте, що це егосинтонно. Достатньо подумати, що ні, це не є хороша ідея. Okay, so never judge someone else for egosyntonic parts because we have them all. It's not about yeah, they are wrong. It's just we are humans. We have that. І тому не засуджуйте нікого за те, що в них є егосинтонні частини, тому що вони є у нас у всіх, ми люди. We have a question. У нас запитання є. Якщо можна, маленький коментар. Мені дуже метафора піднялася, коли ми робили цю вправу, і хотіла поділитися в групі, якщо дозволите. I have a small comment, if I may, because I had this metaphor coming up when we were doing the exercise. I would like to share it. Yes, please. Так, прошу. Кажете, я думаю, що всі читали такий твір Поліанна. Багато хто з нас, можливо, його читав. I'm sure many of us have read the book called Pollyanna. І знаєте, мені ця вправа, яку ми робили, про те, що ніби як робила Поліанна, ми можемо виробити оцю навичку всередині себе, якби більш егодистонні такі думки активізовувати. Тобто, як робила Поліанна, їй подарували милиці, але вона змогла себе переключити, що класно, що вони мені не потрібні. Так само, як ми писали там, не знаю, я написала про там смерть близької людини, але я потім подумала про те, що як класно, що ця людина жива. Тобто це ніби як про активізацію. Чи правильно я зрозуміла, що так само ми можемо допомагати нашим клієнтам, активізовувати оцю егодистонну частинку ніби? I thought this exercise was about the thing, how Pollyanna was finding things inside of herself that are more ego-dystonic. For example, when there was this episode in the book when she was given crutches, and she was happy that she didn't need them. And so when I wrote about the death of my loved person, then I thought, how great it is that they're alive. So maybe this is the way we can help our patients to evoke and to bring up these ego-dystonic positive things in them. So if you go directly for avoidance, which is not negative in my point of view, but avoidance is a very good way of regulation. Yes, that's okay. Якщо ви, наприклад, обираєте уникання, для мене це не є негативне, то це є дуже хороший спосіб регуляції. Для мене це добре. But if you want to go in EMDR process to develop, you have to let yourself fall into it. Але якщо ви хочете йти в процес EMDR, щоб розвиватися, то ви повинні дати собі впасти у це. Whether it's egosyntonic or egodystonic, go along with where it hurts. Чи егодистонне це, чи егосинтонне, ідіть туди, де болить. Okay, but that's something we do after the break. We are going, now have lunchtime, and after lunchtime we go into a practical work on that. And we go deeper into that work, and because I like your comment a lot. It's very nice that you bring that in, because this is what we do in psychotherapy, really. We use it like that or that. І ми ще заглибимося теж у це після перерви. Ми зараз йдемо на обід. І мені дуже подобається цей коментар ваш, тому що це те, що ми робимо для того, щоб допомогти. Okay, Olena, you are the chief. Is 1 hour lunch break enough? Is that good? Or how do you do that? What is best for the group? Yes, I guess 1 hour is enough. Okay. Перерву на годину. Години досить нам, так? So we see us back at 2 p.m. Отже, ми побачимось в 3:00. All right. So put off your videos and how was my connection, Oksana? Okay.